81. On page 81, please. In the book that was distributed by the organizers, there is a verse for taking refuge and bodhicitta, generating bodhicitta. The Tibetan text is on page 8. So the first two lines in this verse shows that of taking refuge, the three jewels, the Buddha, Dharma, and Sangha. jingi jidekobo doenge chujusun da 능시 탐정로 꾸죠 꿰버리 센다 대배 제식외다 대바치다 용도와 다 상계배 겹디 컨트롤에서나 상계 추 긴든 대수부디 다 겹지버리 대양 반대 나와 차고에 상계 추도 긴든 탈바다바 남지 겹치잖아 송도와 상계 추 긴든 수부디 차지지 그바 찬스 주야게 아니 겹지 말이스 다가는 신경 원도 주야게 겹자면 말이스 사제셔도 긴두숨부터 내리 탈배고만 주야게 겹내리 죄송해요 지금다. So with regard to taking refuge in general, of course, all the major and minor religious traditions, including those of primitive religions, which call worship, in which you have the worship of spirits and deities and so forth. This practice of taking refuge means that you keep your trust and belief in a certain higher power and keep your faith in them. And so all the major and minor religious traditions have this practice. And in the case of the theistic religions, of course, the followers, what they think is that everything in the universe is created by the God, and therefore they keep they totally trust themselves and keep total faith in the God. Whereas in the case of Buddhism, the objects of refuge are those of Buddha, Dharma, and Sangha, as Chandrakirti has said.
드리 중요하다. 잡아 상계. 되네. 최소 롱기 최대체. 대냥솔라네. 아니 떡배 최대 줄기. 된저기 떡배 최다 하고라네. 고람기 뒤에 최근조 다 람데 줄 깨마타도 아니 된저기다 최근조 뒤 줄은 되면 강사대 박백기 뉴스한테 샤워해. 자, 드리 이루자네. 그림도 놓을 수 있는 거예요. 좀 된대. 좀 된대. 최소 애네 준비기. 애네 콜 지금 야 바람 턴니 다에는 다좀 놓고 방문도 제시면 기기들이 연구요 이루자네. 그림 디저송 돼. 견제기 좀 벌으시베이나 냐를 밀어베긴 뒤도 영화라 러베긴 뒤 모두 놓고 봐. 사제 좀 된대. 런이장 나 로바 남긴 내가 뭔도 싸우네 사제버지를 모두 당군에 사제버지 말아. 자, 드리 인도신데 코랑샤샤네 밀로베긴 뒤니 로베긴 뒤 내가 뭔도 더 타네 중앙인 거래. 드리 인도산에 다 긴륜도 요알라 로베긴 뒤도 요알라 애네 안들럽대하게 고랑고 뒤에 최근조 된듯이 요를 깨이도산에 애네 란준데지 가서 로베 긴륜제도 다 드리 이메인도 쪼르데 최고조도 와. 가사 가야로 지기 유래 아니 고람기 뒤에 최고조 유래 깨이르잖아. 런이 긴류고조래지. 더동 람로 로야 여be 이르잖아. 로베기 뒤체. 되네 로마 탈스네. 아니 방도 탈신배 내거라 밀로베기 뒤체. 그 사제 바꿔서야 돼. 어디에 이르잖아. 윤제기 중요해서 버렸지나 보다 도스레샤. So the three jewels, Buddha, Dharma, and Sangha, Chandrakirti says that they are the objects of refuge for those who aspire to liberation. And so, therefore, these three refuges are not there just for fulfilling temporary goals of this life, like long life and so forth, but for the sake of reaching that of the final enlightenment, in nirvana or enlightenment. And with regard to the Buddha, Dharma, and Sangha, the Buddha is the teacher. We take the Buddha as the teacher, the Dharma is the actual refuge, which refers to the Dharma comprising that of the ultimately the nirvana, and then the Sangha as the assistants on our path. And so with regard to this, the usual sequence that we have when we say I take refuge in the Buddha, Dharma and Sangha, this sequence comes from the historical point of view, in the sense that the Buddha Shakyamuni first appeared in this world, and then he went through his practice and became enlightened, and then finally he gave the then he gave the teaching, and from his teaching, based on his teaching, his disciples, such as the Kondinaya and so forth, realize the teaching within themselves, have the true, real experience within themselves of the Four Noble Truths, and therefore they became Sangha. So becoming a Sangha means someone who develops the path, which comprise of the cessation and those of the true path within themselves, and become an Arhat. 최근조 기에네 그게 아주 방접봉야다 방접방내다 차외연대들이 집 톱해야 르베르베르베체니 방도 탈신도 산지고바 용토야디 가래서 러이나 다한테 디슈데 접수로야기 뒤수지 디샤도와 청주 파도 다네 접수 치사지 또봐 청주 파도 사지 다 청주 사야기 단다데 가래서나 나다 청주 파도 사야 돼 청주 마토 파도 접수 치기 인슬라 그래 그래서 접수 치야기 거바코 미유로 거라 청주 토야가 된다고 접수 치기 여서라고 하다 자자가 원어 접수로야기 거바 미유 청주 사야 돼 가래서나 다 장축스러도 장사야 되기 견타다 최소 견타다 가서 우리 그게 깨지 나면 깨지치면 세심이 깨지게 나겠지 저거 무튼이 나야 찍러 녀부께베 떡기 저거 나를 깨 메르도 셔베 차와
딘지직 통에 창세 돼 말이야. 너는 방자 님부 깨가 또기 땡도 잘셔져 봐. 대로 창세로. 축제야 돼. 아니 다 그게 로즈 냥 들름도 창세야 돼. 견지를 타다 다 차와듯이. 막 견지를 타라서도 다 가다 견 차와듯이. 님부 깨가 또기 견 차와듯이. 대 가와스 차에서 가와스 거슬라고 있나? 실로는 이제 된게 견데 이제 차 깨진 메모리. 가르 컨디션 잘 됐으나 샘딩기 견 가서 이거 군주다 봐서니 쉬이마 좀 전에 군주다 봐 송도가 동행 루지기 교 군주 제 송샤 레기 군주도 님모베 군주 자 님모베 군주 가서 레고 머리 봐서야 디 차송한테라 쓰겨 쏘티 땅야로 머리고 왕게 랭에 쏘야 고네 파 거기 되기 전에 타는 머리고 바자서 저 줘야지라 시리얼 저 생부땡 정말 줘야지 저 생부땡이 그 녀부께부터 차와지 다 녀부께부터 차와디 아니 sem 코란 가리야 셈산디 민과를 벽에 나리야 셰바스도와 다 셈도 다 그래서 셰바를 리그면다 먹고 시작해야지 셰바 찌도 않고 셰바스하게 식디 유리베잖아 유리베 자 유리야디 셰바 조선이네 유리베 단위도 깨져야 말도 셰바 열라 유 머리고지 돼야지 민도가 간다 셰바 코로 그래 유 차랑 먹고 싶을 정도 그래 유 리글로레 답을 먹고 싶은 거래 니나한테 자들이야 니나한테도 자유주의야 처음에 리당 먹고 싶어야 돼 근데 지르기 르 유두션 대연식 유두션 리야지 된대기 가서 우리 유리야기 너버티 셰바 세리기 셰바 인신자라 세시 리그 단위도 여러분 디스타도 두고 봐 셰바 정신이다 자 디데 인도산에 유강시 셰바라 파도 저겐기 집지도 돼서나 유디 셰야가 누가 랑샤서 있듯이 이 말이야 자 디데 인도산에 디야다 귤라만알이야 리 주물루부로 와 니탕스 연대정시 니된 칠스 쌤기 머리과라서 그 주머디디 제run도 야레스 가르서는 콜레냐부tam데 그뒤네 야레 머리과라서 어디 친주라고 로레 친주라고 로치 인신자라 달라 간다 인댕게 냐부tam데 그뒤네 야레 근데 이번 인도산에 주머 타달로 제run수도 야레스 근데 이들로 보레스 아니 배지 주머 지라고로 셰베이네 그도 변화 여자로 차셔나 시다로 차셔나 그도 땡겨왕게 게임 거도 셈세리 시시여버 디시도 시다게야다 드사게야 레메도 봐. 자 디찬의 상단에 루고지 셔야도 봐. 자 디레이버 이두산에 강다 셈땡게 주머디 아니 제run도 여다바다 그 땡겨왕게 용대야 강다 시디 친지로게 로 간다베 질마다벌로 양구 치질로 또벌로 지기 시스신이 연대베 진두산에 루고레스 정말 루고 많이 당스 연대랑신 이된 칠사디 생기 유직배하기 누가 제지를 집에 그돌라 지금 나도 나머지 뭐 챔버 떨어서 또쭉 지금 드리고다 산지가 연대 먹고 싶지 산지가 세 연대 먹고 싶고도 와 자자와 드즈테디 질 유 캠베 릭스타르도 와. 유 릭베 시바스타르도 와. 자자가 자 지드신이 그 캠바다. 나도 나머지 뭐 캠야서 드즈테기 그 캠베 누버디 유트다 데베 지치베 캠야 누버디 시바스리 간다. 사도 좀 먹어 여해버리. 단 누버디 사마세레마도. 샤서. 자 드리브 인도산에 유지 가서 연대정신 이된 칠스 소야지 데르샤 다 데르기 셈데 땡기 견디 이디 세토야게 좀전 가르스러버 있나 견디도 삼월로
친절로 머리에 시사체니 용답을 찾아야 돼. 가서 쉬임바. 자, 드레 이두자네 머리고 쓰자네 생정신로 먹어래. 생정신이 뭐죠 이거래. 생정신이 동이 버래. 자, 드레 이두자네 생 내루로 내루 뭔도 주나? 생기 내루 뭔도 주니. 생기 내루 뭔도 주베 내가 달라 남양 배 냠샤텔 다음에 버치는 용대 차윤데 레뷰 추구사 차베 레뷰 추구사 차베 다 생기 내루로 몽베 다 가다 생기 내루로 치질로 또 로데기 쓰고 코알 봐야 되잖아 자자가 자와 내루 링나 타바 내루로 치질로 또는 머리나 코아 다 뒤난게 내루 소소데 생기 내루도 시해야 돼. 자, 드레 이드자네 생정신 이 동안들라 감스게 해. 다다 틈어도 제베 내가 틈어 마밤에 내가 그 생기 내루들라 감사야 돼. 셰. 링컴사야 돼. 링컴사야 되기 간다 생기 추니 도장배다. 뭐도 제가 뭐도 제베이나 저 생기 추니디 소인가. 유라메 그도 소베이나 패지 생정신이 왜서 되게 강리야. 야, 공부시기여서. 취니 때문에 그걸 패지디 니가 놀러 고생해서. 다 됐어도 되네. 되셔야 돼. 나 라면 그도네. 셴거야. 그래서 드리면 이두잖아요. 드르드르다 생정신이 왜서 와서야. 다디 감 링컴 세트체. 링컴 세트 대가 디 땡기 루브루에 견디디 냠부제베 또지 봐 되게 전에 탈 주먹 타다 장배 내거디 묻었어야 청축사야 그래서 다음도 드레인드 링컴 그다음 셈단동 또 주먹 마법에 수기에 된 셈단동 링컴 디 땡기 주먹 루브에 주먹 타다 냠부제베 또지 장네 탈에 trực接的 기회 내거기 셈기 중이돼 장사야 청축사야 대를 셈기 땡기 주먹 타다로 잘 되잖아요. 셈기 시셔 타다 캐야게 너버디 엔 차상 써야 되는지 엔 축사야 좀 말해. 어떤지 인도 유라메 거리야. 이 그림대로 쉬시래샤. 상계 처다 소 아니 감 청죽 연대 틀레스 도진내 듄센 송도 봐. 저나 도진내 듄디기 상계 처 긴디디 규적체. 규적되기 진로 관주고슬로 있나 링금들 주. 링금디 진로 중세 실체. 대를 때네 아니 링금 때가 주마타다 사인도산에 청죽체. 대대비 청죽 토유도산에 아니 랑게 탑에 연대다 셴 이게 이시가도다 셴들들이 틀레세 어다 도진내 듄사데 도나 리임버 야 당연한 사도고. So first we'll have tea. So having overcome all the impurities of our minds, which are to be overcome, the delusions and so forth, then once you reach the end point, which is that of Buddhahood. And so Buddhahood is also known as that of the Changchup or enlightenment. And so Changchup, we take refuge in the three jewels. In order to reach that goal of enlightenment or Changchup.
So with regards to this term Changchup in Tibetan, the two words in this name have Chang, the different meanings. So Chang means to be free from all the faults and shortcomings. And here it doesn't mean that you become free from all the faults, whereas in the next moment, whereas you're full of all these negativities now, and next moment it becomes nothing. It doesn't mean that. But what happens here is you go through the process of purification of all these negativities, and by applying the antidote, all the different negativities become unable to arise anymore within yourself, and that is the end point. And then so here, when you say freedom from, when we talk about the freedom from all these negativities, we are not talking about freedom from, we're not talking about the external world as such being becoming free from the negativities, but our mind itself becoming free from all the negativities. Negativities basically comprise of the origin of suffering, which are made up of those of the karma and delusions, and karma in turn come from the delusions, and therefore the root of delusions is, as we talked yesterday, that of ignorance. And so the power of the ignorance to give rise to or create karma is put an end to and stopped. And therefore, what happens here is that the mind becomes free from or pure or purified of all the negativities. The mind is such that it has the capacity to know things. It has this cognizant property, and it is this mere knowing. And here, when we say knowing something, of course there are various ways in which the mind knows things. There are the ways of knowing things in the dualistic way, or non-dual, without any dualistic appearance or any dualism. And so the mind's quality, or the definition, or the characteristics is such that it has the capacity to know things, and then it has that capacity of being clear or luminous. And so this nature of the mind is always there within us. And therefore, when we make the mind by applying antidotes, when the mind is freed from all kinds of obscurations that veil us from seeing the true nature of things, then we are able to see everything as they are. When we become enlightened, so the stains that are in the mind, the negativities, the negative destructive emotions and so forth, are not in the intrinsic nature of the mind as such. And therefore, in Uttara Tantra, Lord Maitreya says that these stains that are in our mind are temporary, adventitious, and that we we have the potential to actualize all the qualities of the Buddhas, such as those of the 10 powers and so forth, which basically are the knowledge within and wisdom within the Buddhas that sees everything as they are, precisely as they are, without any mistake. And so in order for that to happen, what should happen is that we should be able to overcome all the negative thoughts and emotions, as well as the residual stains from within our mind stream. And then the mind becomes totally awakened and is able to see things precisely as they are, without any dualistic appearance or dualism and so forth. And this must come through that of the purification of the mind by applying antidote. And so the stains or the shortcomings of the mind are something which are not in the nature of the mind, and they can be separated, or they can be overcome from the mind. And the reason for that is that
so long as there is this clear and awareness nature of the mind, luminous and awareness nature of the mind, there the stains cannot stay forever on the mind, and therefore we can overcome all these. And that's the meaning of purifying or chang. And knowing everything from that is that of chupa, or 다기 짐바동 수림송 서바 공부로 서바 된저기 너는 친루기 다 냠네 다 친루기 냠네 스즈ane 예식 소화디 시징 실지 바로도 심버서야디 간다 예식이다 소차되기 하래 근데 이만 인도자네 다기 진소 기베스 아니 다 소고 나리야 친루 한마디 되어온도 제베이나 아니 다기 진소 기베 소는 기스로는 야오샤야래 그래서 다가 진소 기বে创能기 아니 진저기다 청주 님부디 토비아가 된다라 아니 뭐 청주 님부 랑게 토비아당 아니 샘제 타다장 대대비 청주 님부 거야 셰도스 봐 아니 다가 진소 기বে创能기 로 샘제를 펜베 셰도 아니 산지고 루쇼 사지 And then in this verse of taking refuge in bodhicitta, the next two lines, the final two lines, show that of the generating bodhicittas. And so what that means is that you wish to become enlightened for the benefit of all sentient beings, to reach that heart of enlightenment or full enlightenment. And not only that, but having reached that enlightenment, you wish to help others to be out of suffering as well. And so you also make prayer to become enlightened for all sentient beings, also to become enlightened, or Buddha in this case. So here, in order for that, you say, by the accumulations I create through listening to the Dharma, or through the practices of generosity and so forth. Usually that's the word there. So when you say generosity and so forth, it includes the rest of the 6 perfections, such as morality and up to wisdom. And you are saying that through these you become a Buddha, as well as sentient beings become a Buddha. So let's say these 4 lines together. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, Dharma, and the Sangha. By the accumulations I create through practices of generosity and so forth, may I attain the state of Buddhahood in order to benefit all sentient beings. So we'll continue from where we left yesterday. So we are at verse number 52. Verse 51, last 2 lines. 런규기 동네 규디들이 왜 봤어야지. 대마도 탑식 아마와. 대자와디 동네 자와 머리비 제가 치줄로기 미시비 제가 이두산에 치줄로기 똑같이 제가 이두산에 디세야가 탑디 쪼레스. 근데 이두산에 아니 산제 질순구칠레 대나내자 아니 동리 때문에 순구칠레디 쪼레스. 리송한다. 딜레 산제 제전체 다데나마 아니 미세케면도 다 던지죠 칭에 디 좀바보디 던지죠 로주 중주데 계속으로 장반매매체 나저 저로 좀 개론시 장소 샤부터라 대자고 담발라나베 담바다 자와데라 라메 대임에 개완데 양도 오면 신예 담배즈베 교롱 펜제데에 담바 시데바 시베터는 야돌롱가 나바메유시 담배간주신의 담발의 이진예베 따도 강화쇼 때내주면 뒤에 센서로 투별로서 겨와터죠 르도선에 따내서 계시잖아 해봐봐 주신 잡아서대 까봐면 nen데 이부전에 들어봐 타관식에 패와주는 나버저베 인전 나와서 하선다고 수도도 상당 뭐지대 좀 랭전나 몰라서 소매제 야와매바 따도 정시 쇼 제반에 지속가 몰라 산타변 잡아오
And so verse number 51, line 3 and 4 shows how a Buddha actually helps sentient beings to come out of suffering and the destructive emotions and the residual stains and so forth and become enlightened is by showing the teaching, by showing what is right and what is wrong and what to adopt and what to discard in terms of one's practice of spiritual path. And so through this, by applying this teaching, the disciples, the followers, what happens to the disciples and followers is that you slowly reduce or the negativity is reduced from within your mind stream, and then eventually you become free from all the negativities. And so therefore the main means by which the Buddha's help sentient beings is that of the most important deed of the Buddha is that of the deed of giving teachings, and of all the teachings, the main one is that of teaching emptiness to attain that. And then verse number 52 shows the author, when it says, so the wise should remember following such a teacher and having become, verse number 53, a renunciate, having studied the conqueror's words not too poorly, this monk who strives in the yogic practices such as the depth of his reverence to the great seer, shows the author, Lama Tsongkhapa himself. And then his knowledge, the rest of the verses, just his knowledge just read through. Oh yeah. That dig is Sanjay Gichu, Moju Service. Just one. Tang mo chene, that Yamin Chida could show us. Me you de Kasashu Nanjingi, Negumando, Totu Neli Sele, or the Druja Dervada. Negumando Dewatuyachi. Then a Totu Neli Dewatuyachi. Nelig an에 탐제점에 고마투야 직 챤니 디송도가 다 미유티 드발이야 아니 대안도 고물루고 리지차 나리야 당복만 버 터요 치스 신이 예벌레고 주는 시비 챤니 와다 당복만도 주 먼둘라 때네 애니 녜리 줘야지 가르스름나 녜리 줘야지 뚱니 공니 조국도 뚱니 고발이야 나란지 미라바 되는 시지기 라바 장구시면은 뚱니 고야 가오로 와 대바 시주연에 애는 고리야 잡아시어서 낙토미 땡해지기 뚱니 공도야 가오도 서디디 이르산에 미 철도 남지기 싫어 되버시면은 뚱니 공도야 시작하오래 서디디 이르산에 더 터도 녜리 줘야지 녜리 주베 때 먼들르데 마토나 먼징이시도 와 근데 이르산에 당불만 버 터요 치스 신이 녀벌레건 중이스 치 녀를 터야 돼스 다 디오는 주당 좀 그래서나 아니 고물루고 사이토 아리안데 우모십제베 나라 아니 손은 뭐 당불도 바도 다는 더 버치 탐을 다시 꾼도 봐 디시테니 캐바인 세송도 다 당불문도 주고야 돼 문도 주어야기 두 가려서나 아니 균제기 땡중 야구 시에버체니 균제기 땡중의 이질레니 두 상부사는 저부 상부 중냐바사는 저부 냐바 저부 상엔디 두 상엔 코네 제수 두여버 즉 시에제 용두자네 아니 저부 먼저 편조 타발라 대주 아니 다 샹은 너버 뽕야기 샹은 너버 뽕에 치터를 때네 먼저 죽고야 돼. 자, 진리인도 손아 모임벨레 소저바 머짐벨레바 자임샤바 아니 참아 책수 나게 납슨 너스 록더스니 진리 미기 주부디 니미수 때네 니미수 통한관에 녀부때인데 도매야디 미기 주봉에 줄임사들이 손아는 뭐 당부로 넣어서 해야 되소. 바도 다는 도벌시 사야되기 애니 나 수는 민벨 레 도니 깔고게베 레 그게 사제 교소 창윤도 겨치면 뭔도 토야지 자서 자다 뭐 타셔. 다전에 뭔도 때네
다 르보 공모치야 다 줘야지 다 데려야 에네 바도 다는 더 제사게 다 디기 다 디머시 지루 도서 맨라요 그도디 다도 지루 찍셔베이나 지루 찍라 바도 다는 더 제사야 되게 다 녜리 타야지 에네 탑디 코르자와 머리고 다도 집어들레스 디 뽕고 그래 대빵배관에 별은 녀부때네 대빵이 녀부때네 다 대빵배 이는 저부 녜리 토토 그래스 다전에 타만 다시 꾼도 와서 되기 다 강사게 다음에 지금 그게 강사게 다음에 다 도르디비스 있고면라고 된전 뭐인 거야 나베 리베트가 타협에 관해 엔다 다음에 관네 대대에 관해 애니 댄징 바자도 잡아 줘야 된지기 에나다 다음에 가서 그게 다 가서 그래 동니가 따와 그거 용수 저게 취지 관대 아마 저거 쳐지어야 지도 동니 관나 동니 관에 그거 용수고 말해 동니 관에 그거 용수고 챙겨야 말해 다 시류게 냠볼라 게네 고민도 자네 아니 동니가 따와 그거 용수고 취지 얘는 동니 관에 쳐야 돼 다 근데 인도산에 타막 다시 꾼도 봤어. 다 타막 최이 다음에 가서 그게 리베노다 타협에 관해 아니 다음에 검니요 다음에 검이야 뒤에 시주봉에 치도 다음에 검이도 자네 그거 용서할 수 다음에 검 되기 타막 다시 꾼도 봤어. 차 진지지기 다 주시에 관해 냠내치야 죽나 아니 담바 용서벌로 고아차네 담바 용서벌 냠내치벌로 침불이 있어 다음 그 냠내 그림 도스레샤 So so that was introduction to Buddhism. So having done that, how do you go about with the practice of Buddhism? Now, when it comes to practice, the practices are basically for the sake of that of attaining higher rebirth, and then finally that of the what is known as definite emergence or definite goodness, or that of that of nirvana and liberation or Buddhahood. And so in order to, the order which comes in attaining these two is that first you have to, in order to reach nirvana and enlightenment and so forth, you have to attain a higher rebirth as humans and gods and so forth. Just as Master Nagarjuna has said in his Jewel Garland, first attain the higher rebirth and or elevated rebirth, and then next that of the renunciation or the and nirvana or liberation comes. And therefore this sequence is definite, that you have to first attain higher rebirth and then attain that of higher nirvana. And so in order to reach nirvana, of course it cannot come just merely through faith without understanding anything. Mere faith will not lead you there. What you need is that of the understanding and insight into emptiness. And therefore, with regard to that, how you reach enlightenment or nirvana and so forth through the understanding of emptiness, the process is given by that of Aryadeva in his 400 stanzas. He first says, first, get rid of of those of the non-meritorious actions, non-meritorious practices, and then in the middle, you do away with that of the self-grasping, ego-grasping, and then finally, you do away with all kinds of distorted perceptions, distorted views, and their stains, and completely overcome them. And then, such as one who goes through this process is a wise one. And so, because of this, what you have to understand is that the higher rebirth comes from that of virtuous practices, 10 virtuous practices, which are those of the practices of not killing and so forth. And by avoiding killing, stealing, lying, sexual misconduct, and divisive talk and so forth, what you are actually doing is that you create those of the positive actions. So
the good results come from good causes, and bad ones come from bad causes. 용수 차와 다 녀모 방바 녀모래 용수 대바 다가는 신기 녀모인데 아주 다 동해 경행이 동해 경행 싸워이 주잖아요 때 장엄마 차버리 근데 인도 녀모라 자이 명단에 녀모배 자 접어들라 자좀 봐시서도 자좀 봐 그래서 근데 인도 산에 그냥 싸워대 가서 녀모는 녀모 때문에 녀모 본과디 버리 녀모방배 차원 것도 해야 돼. 대 영화라 녀라 응원도 줘야게 더 아니 녀모배 왕기 중에 류가 이순구 내주 도매야 돼. 르버 탕고스체. 르버 예버디 녀모라 러버순구 냠린 거 토네 녀모라 무엇 녀모 때니 녀모 보야 돼. somebody 랑비 샤라랑 소소 녀모기 샤와도 주버디 뭐냐 전에 다 동야와 임버지 녀모 방소나 애는 뭐냐 전에 그 때도 대화시 차이 거 하러 봐. 자 근데 인도산에 다 랑기 냠뇽데 벨라니 셴디도 봐도 상당요나 애는 동해진 날 녀모배 샤와도 주되게 다 심제 디지털이야 애는 디지털에다 동해를 채나 삼바지 로지 애는 게임이지 고물루기 자주 섬지기 좀더 그다음에 친한 거 좀더지도 마 송네 슈구대니 동니 담에 참도 마 송세 디슈구 담대 대다 동니 같은 셰인도 자네 아니 좀 세rum이 뭐 통용 그랬어 좀 세rum이 뭐 통용도 자네 지면 상황도 기베 셈자라 아니 닝식겨 태송이야 말했어 송도가 다다 되리 대다 다 동니 따에 동해 타전이 무슨 통용도 자네 아니 주주도 소원은 시리 동해 돈도 로여장 동해 일은 뭐 교스 대화 대장 띠무베 랑게 대화 자들 좀 세대야 다 주주도 사 들어봐 난게 태도베 배는 가서 통수기 전문이 대강이 미통주 뒤주 무슨 지자리 참말로 대화도 시다라 동해면도 시다라 레디 동해 영향이 둘러 당도 난세 동해 영향을 자디 녀모래 녀모 당도 랭도 안도 착당 쇼션부여나 미디베 팬을 되게 좀 찌되기도 자 디레 인도산에 간단 녀모 당도 랭 거다 녀모 당도 랭베 겐기 아니 다 녀모베 상황기 둘도 녀모베 다 상황도 줄이는데 아니 민디베 동해 나 처지 다 체드니는 줄 수 있어 봐. 자자가 동행 돈도 로여장 동행이 런가 버티었어. 대화 대장 띠무베 랑게 대화 자던 점스. 다 동행 영어시오 선배 시티 파페 된데지다 직타네 리베게 뭐냐는 선배 시티 뭐마디 선 중에게 녀모도 싸우는 매바 차서나 선배 시티 터도도 차져. 자, 된데지다 영향이 주디에 때 아니 조디 다음에 봐서 상당고 내 모습들이 이해한다 남배초로 가고 싶다지 토마로를 남배초로 가고 싶다지 아니 남배초 드셔지만 아주 접시 구두를 채니 아니 다음에 봐서 럽도 전에 아니 다르지 다 다음에는 가르쳐 버렸다 왜 시나 쉬우시는 정도 봐 제가선가 다도 따왔어야 한디 동네가 싸워체인 거야래 된저기 다 로로 샤오는 시지 야 말했을때 남자기야죠. 자, 된저기 다네 야 다음에 따로 막아지게 되는데 용되도. 자, 된저인데 군제라면 좀더 자야 나려야 다대 신유 중고 친한이 세송셔야 돼. 다도 다에 신유 나랑 신주 주버디 나랑 신주 주버지 집을 해지 예가 타라 나 풍불에 된 셴바 때문에 랑 찍고
끊을 쳐봐. 들으시 야래서 조윤데 당지기 신유 당도 당겨요. 당지 신유 술 조로. 다대 신유 조디 산제베 쳐마도 출루시다 이르 다대 신유 죽겠지. 산제베 쳐디 다대 신유 과겠지. 냐는 다다 군다만 과야. 다다 군다게 신유 과야네. 소지르베베베 다다 행기 참고 거면 참다 가서 그래. 지나 수행하고도 막 땡고도. 저상가 다대 신유 중국 친한이 선소샤 패지들. 다딩에 출루시다리야 디비게 견주시기야 말다. 가서 넣는 시 소수 감도 나발이야. 지대 거부도게 쳐버질이야. 지대 거부 유예배 왕도 쳐버다. 다 애니 풍불의 전시하면 유예버지 문지 제시버디 팽기야. 다 나는 그 다와디 셔리 누저제거도와 낭주 모주시도 평소 누저제거 파면에 이슈 쳐버도 주도 되게다 쳐조차대요. 지대 거부 되게요. 출루 때가 나잖아. 여기다 쓰대요. 다 장도 왜냐면 샤샤나 자연이 파면에다 상게 비춰라. 저 din데 어떠냐 출루기 로다면다 해버디 가서 쉬어야 되라. 다 디고 셰과도 봐. 양내 디셔야 돼. 양 출루신다리야. 시가소리. 그게 이제 견다셔버들 말다. 그냥 상다고 그래. 야, 다 전에 din데 이르잖아. 다 야, 당연히 지교다. So in Buddhism, the final goal that we talk about is that of nirvana, or the state going beyond sorrow. So here, Nyangde, the Tibetan term Nyangde, state going beyond sorrow, these two words connote that Nyang means Nyangen is sorrow, which refers to that of the afflictive thoughts and emotions, the destructive thoughts and emotions, which are the main cause or primary cause for bringing about suffering. And therefore, the root of the suffering being these afflictive thoughts and emotions, they are even termed as enemies. And when someone overcomes that, then you reach that of the state beyond sorrow, which because of which the person is also termed as the four destroyer, someone who has destroyed the enemy, and arahat. And in order to reach that, before reaching that state of arahat, one has to go through the process of purifying one's negative karmas, which are done through those of the body, speech, and mind. So you have to restrain yourself from all negative actions of body, speech, and mind by seeing the fault or the shortcomings of them, the disadvantage of them, and then having done that, then you next step is that of overcoming those of the negative thoughts and emotions, the destructive thoughts and emotions, such as the three poisons and so forth, because they are the root of those negative actions. And then once you are able to overcome all the negative thoughts and emotions from within your mind stream, then you see other sentient beings going through all kinds of problems because of not being able to see the consequences of their negative thoughts and emotions, and therefore entangle themselves in suffering. And therefore you become compassionate to them, to work for them. And as Nagarjuna clearly says in his commentary on the mind of awakening mind, he goes through the process of purifying the negativities, negative thoughts and emotions, and then finally he says someone who understands, finally one has to understand that of emptiness. And when you understand emptiness well, and you see that the negative thoughts and emotions together with their residual stains are something which we can overcome, and when you see that that possibility, then there is no way you can stay idle or indifferent to the suffering of sentient beings. You will become compassionate to sentient beings. There is no doubt about that. And
But then what happens to us is, although we do not want suffering, but we want happiness, joy, and so forth, what happens to us is, as Shantideva says, we run after the cause of suffering, and therefore we willingly take on the causes of sufferings as if we are causing ourselves more suffering, and therefore we are causing ourselves to suffer more and more. And although we want happiness, we destroy the causes of happiness as if destroying, overcoming our enemies. And so the root of the suffering being therefore the negative thoughts and emotions. And then, although that is the case, what we usually do is that we take on these negative thoughts and emotions rather willingly. We engage in them willingly without seeing the negative side of them, the effects of them. And that is why we are causing ourselves to suffer more. But then if you are able to overcome all these suffering together with the causes, then what you reach is that peace of mind, a true ultimate peace of mind. And in order to reach that, of course, you have to understand emptiness. And when it comes to teaching on selflessness, I have friends who were very interested in Buddhism, but then when I said Buddhism teaches their selflessness, they become so frightened that their whole body shakes, and such things also happen, of course. But then we have to understand that in Buddhism there is emphasis on that of the understanding of selflessness, and therefore the Kunkin Jamyang Shepa says the difference between non-Buddhist traditions and Buddhist tradition is that of trying to prove that there is a self, a soul, and so forth, and trying to reject that idea or concept. And this is the difference. The Buddhism rejects the idea of soul or Atman or self, and whereas other traditions do accept that kind of self. But having said that, I'm not trying to criticize, I don't mean to criticize other religious traditions. Of course, as I said yesterday, the theistic religions help their followers very so much, and therefore it's I always say it in the West that it's better for people to follow their own traditional religions. So this is a clarification I wish to make.
아주 시당 아주 교리야 시당 계획자네 시당 계세 유선전디 왜 마고 맞아서 통비가 됐어. 꽤 멋있는 통비가 됐어. 다디 꽤 공부를 통해야 되기 자주 고추타가 소소 나도 세월에 봐도 편해요. 어떻게 공부를 주기 내가 뭐 세타 내가 뭐 남도에 남도 주민식 남도 조간 기술하고基本这样是或者是所以这里就是讲的地都上当可都是呢人就是希望人让与地定了你们把潮完是土上的上是内就是呢潮的一个我是这个是吧先把这个东西第一要到时要大概多了就上月多了小现在到30到那个30几点去马上就上月特别上多的时候呢他没写啥什么理由这个这一点可不在那有嘛的这一点一个生意我主要可以去30年前不是原来也30的你是个把30大概收入30嘛到下年去이게 두주고에 알아봐서 뭐도 내가 그래서 두주지 특별히 대기가 관계를 시제. 그래도 뭐 지금 내려서 지체를 소소 나와 나셔 많이 없어하고 나 많이 없어하고 뭐도 많이 얘는 가서 쓸 때는 어떤 최선에서 믿어봐. 대마야 돼. 최비特别对于信心度能不晓得吗？不需要。确实跟남들有是说确而且就是明白不出呢确有的地基往上那都是多的好可能对吧如哪个做都能找什么就这个企业就相对呢第三我就会看得起来对头就看得起不对头他的呢推出来是多个不多第一个上市也不是那个他这一个我说的让人他会对如果也有对那现在的话教育资产呢现在对如果现在他把这个对但现在他把这个如果是在里呢现在但现在对如果属相互是类现在对如果属相互是类但现在主要呢让我难点现在对的话这个人学习看的没吧，什么是写不记得，看的没吧，什么是写不他呢？看的没吧，都参不记的，但其实呗，那说不去，单推下去，样了，看到样的那不多弄，那么跟的那说，你说吧，是说那些这个，是不是个没吧的看的参不记的，就是那说呗，你这个的，他说的送个出来，真的是用途不去样了，然了，其实他的高度没有不这个原但是没呢，现在去他们多，真正人都吃得起，现在都남기 되는 걸 어디 레고도, 어디 청주 심사 때, 내가 청주 지금 어떻게, 청주 지금 어떻게서나, 애니 청주 되는 걸로 내가 랑대는 직상다. 청주 되는 걸로 랑대는 로 상호 코라디, 걸어서도 차이는 애니 현대는 바깥별세, 애니 현대도 다 청주 되는 걸로 줘야지, 레고도, 어디 저를 청주 심사 때. 那么这相对彼此的这些相对身体重要些些些다 대대로 남기지 고방 원래 그냥 지켜시 님은 좀 저래 님은 좀 저래다 So his son is saying just translate the essence so here with regard to that of the liberation I mean, you have to be able to see that it is a possibility that you can actually reach liberation. Otherwise, if you don't see the possibility, then you will not strive or aspire to that liberation, and accordingly, you will not strive and put effort in reaching that of the liberation. So it's like if you see somebody being driven away by a strong current of a river, and you don't see any way you can
can actually save the person, or the person can save himself or herself from that current, from being drowned and dying in the river, of course you would just feel sorry about the person, sorry for the person, because you can't do anything and he or she cannot do anything to save himself or herself. But then if you see that along that river, flow of the river, if you see there is some kind of a small land where the person could be carried by the river and then driven towards that, and they can be saved, the person can be saved, then you should do you should find every means to try to save that person. And so similarly here, once you see the possibility to reach enlightenment or nirvana, liberation, then you will have that kind of confidence in yourself to try to attain that. And so for that, what you need is that of checking whether things have some kind of existence the way they appear to you or not. The way things appear to you is such that they appear as if they have some kind of a true existence, independent existence from their own side, without being related to other factors, whereas it is not. So you have to be able to see that and check. And of course, most of the time when we see things, that's what happens. And even in the case of scientists, one scientist who is a psychiatrist, when I met him, he was quite old, and he told me that when someone becomes angry at another person, the object of anger that is seen 100% bad. But then he said 90% of that badness is our own projection. And this is exactly what Master Nagarjuna also has said. And so when you see that these negative thoughts and emotions like anger and so forth, hatred, when you see that there is a possibility to overcome them, then you will have the appreciation. You will appreciate them, and then you will feel called joy to put effort in reaching that goal. Otherwise, without being able to see the possibility for you to go out of suffering and its causes, of course, merely saying, may the practices of generosity that I've done become causes for the benefit of all sentient beings to become enlightened, and merely reciting these words will and give lip service is not going to lead you anywhere. Most of us are doing our practices, but then if you really ask them, if you really ask a question whether what Buddha is, what the Dharma is, and so forth, is it really possible to reach that goal? And you'll say, I think so, it is said in the Dharma, like that, and you are not really going to be very sure. And so you have to be able to find that possibility for yourself and then work for the others. Rangi ta 가도 샨드 뱀이 흔루 용야기 심어르디 소수 지드치니기 최탐제 캔댕에 지기 캠바 탑도거디 남지디 끼고요래 시드스니 시자 타달로베 캠베 이시 디 이시 최기고 우사지 라 전제지기 시자사다 시에버지 용 토야코야 자와로고 야 이거간이야 시제 시에버로 바로 정해디 시제 들어셔 시제 들어디 녀몽베 샤가 바자셔 근데 이르자는 녀몽고 자와 디무 댄지제 디인데 그 툭서로고 야디 쳔의 랑신이 매바사가 동니가 따와치 다 동니가 따와서 간다 랑신 매바 인상 랑신 매바를 도니 랑신이 예바 랑신 랑신이 예바 나왔다도 랑신이 주는 준비 진심 머리버 되게 다 시디 녀몽고 집어다 대샤가 바자 시디전 장영원인데 대비게다 대봉토야게 시저로고 세머시 동들어 자자가다 리뷰네가 올라 청축 스테킹에서 대하디 가서 우리 그게 창세하디 배지 런신 남다 런신지 남버 타고 타라
루르기 츠마야 빵데베 타고 인데기 잉 띵오니 구체 딘데지 여베 인도 시자스다 시베 캠바디 용 초가체 이시 추구디 용 초가체 데니부터라 추구자 담마가야 사자 지금 담마 닦아야 진짜 춘이지 구사자 아니 추구체 다데 쳇도샤와 셴든도 건도 샤바 인도산에 다 셴두 주야 그러지라slaw나 셴두 수구체 수굴 차라 니체네 수구 차와디 롱구체 수구 라고디 르구체 구시샤소 다디 퍼징 중나를 여대바다 지택징 중나를 구시송이야래 택명 중나를 정전데 야갈이야 사도 상쟁에 다가라다 사도 상쟁이 지거요래 택징 중네 안디 사도 상쟁에 잡아잡레스 담아 좀 된데 랑이 가서 깨버 망부식 뭐네 상쟁레스 뒤에야 당군의 상쟁이 쓰고 말다 네 되길라 글로벌로진데 공도 손에 타네 엔 상쟁레스 다 디꾸시다니레스 좀 된데디 초고 주고레스 초고 주고디 영야디 론주소고 꾸주레스 론주소고 꾸 넘주도레스 론주소고 꾸사디 영야디 이시추구 인데 샤레스 이시추구 인데 용퇴하디 러시기 나버타가 아니 가소래 다 러시기 나버타가 인러 로우르기 츠마타다 빵베 타관인디 인 되네 인 대실샤라 인 대, 대 당니쟁 대단히 저게 이시추 용거야레스 다 디뉴도 파체인데 라운드 추고 샹주 수고 니시 다 라운드 추고도 샹주 수고 니부디 루지기 탑디 람지 걸이야 손하고 소다 예식 소니부디지 람지 걸로 손하고 소다 예식 소니야디 시 담바니 있어야지 단담 땜베 더 뭔도 줄베 다 람지를 예식 소세 단담 땜바 단담 때문에 싫어 거라 군주의 최대 전에 연구로 군주 때부터 싫지 타냐 때부터 그 소리가 최전디 싫지 대대기 춘이 캐주 용어라 캐시면은 캐주 용어 봐 캐주 춘이 용어라 춘이 급디 춘이 단다 거라 가서 싶은 시 때는 따고 지기 때는 따고 인상 그 마드베 정신 잡았들人是 이동한테는 춘이세 됐어요. 이러면 인도산에 그 때는 딱 같이 구겨. 다 때는 딱 같이 열어. 다디 마다 마저베 롤이야 샤야죠. 디 타냐다 마샤지. 구조다 마샤지. 제대로 시내주 구조다 마샤베 타네. 다다 샹다 상다 냔다 패다 아니 두더 제비 남샤 상원로 디땡네 용기에 인도산에 다 남지 되니 그러지 도실레고도 와. 그봐. 아니 손하고 쏴사야지. 다 대탐절로 민성, 다성, 떡배 다성, 원이 주고 때는 거죠. 타자에 주산에 24대 레고도 와. 젠들이 주산에 시대번이스. 달라되는 람탑신이, 달라되는 제국군이 있어야 돼. 디소래. 지금 And so here we're talking about reaching the final goal of enlightenment or omniscient state of Buddhahood, which has to come through purifying not just the negative thoughts and emotions, but even the imprints left by them. And therefore, by overcoming them, what you reach is that of the state whereby you see omniscience, whereby you see everything, the varieties of things, and the conventional things, as well as the final nature of things, emptiness as it is. And that is in fact that insight or that wisdom in the Buddha is called that of the Dharmakaya or Jnanakaya. And the Jnanakaya comes from the purification of all negativities that are in our mind. Negativities including those of the destructive thoughts and emotions and their imprints, which are also termed as the cognitive obscurations. So cognitive obscuration means that that of the appearance of things having some kind of independent existence. And whereas when we have the negative thoughts and emotions, what happens is
is there is not just the appearance of things having some independent existence, but we actually conceive things to have that. And therefore, this grasping at true existence is, in other words, that of the ignorance, the ultimate fundamental ignorance. And we have to overcome these two, and then you reach that of the Bodhi or enlightenment, Changchup. And when you reach Changchup, of course, there are those of the Dharmakaya, which comprise of that of the wisdom Dharmakaya, and also that of the Dharmatakaya, which is that of the empty nature of the wisdom Dharmakaya. And from the Dharmakaya, the Jnana-kaya, the wisdom Dharmakaya, what happens is, because the mind is freed from all negativities, you attain that of the Dharmakaya, and then because of that you have the Dharmakaya, the Jnana-kaya or wisdom Dharmakaya, and from the wisdom Dharmakaya arises those the Rupakaya or form bodies, within which there are the Sambhogakaya and Nirmanakaya, Sambhogakaya being more subtler than the Nirmanakaya. And so in this way, you have the four kayas or four Buddha bodies of the Dharmakaya, the Jnanakaya, and the Sambhogakaya, Nirmanakaya. And with regard to the Shakyamuni Buddha, the historical Buddha, he is said to have been the Nirmanakaya form of Buddha, which arises from Sambhogakaya. So we'll have a break for about 10 minutes, and if you need to go to the toilet, please go, and then we'll in the next session, Resolveness will start with initiation. And so, with regard to the Nirmanakaya, the Shakyamuni being Nirmanakaya, of course, in the there is a difference in the understanding of the Nirmanakaya here. According to the Theravada tradition, the Buddha became enlightened in India for the first time, whereas according to according to Mahayana system, Buddha was not just an ordinary person when he was born in India. He was actually a Nirmanakaya form of Buddha, which doesn't actually mean mean that he was a Buddha right from the beginning as such, but we say that the Nirmanakaya comes from Sambhogakaya, which in turn comes from the Jnanakaya, and then that in turn arises through that of the purification of the stains that are in our mind. And therefore, the Buddha became a Buddha through the practice, by going through the process of purification of the negativities. And in order to purify both the types of obscurations or impurities in our mind, those of the negative thoughts and emotions and those of cognitive obscurations, you need to attain, you need to accumulate those of wisdom and methods part of practices. And through the wisdom arises Dharmakaya, and through those of the merits, the Buddha's form bodies appear. And so, in other words, you have the two truths as the basis of the path, and then you proceed on the path, which are comprised the path which comprises of the method and wisdom. In other words, method referring to those of the practices pertaining to accumulation of merit, and wisdom pertaining to the accumulation of wisdom and seeing the ultimate nature of things. In other words. And methods pertains to those of dealing with the conventional things. And so in this way you have the path, and then this path results in the four Buddha bodies, or two Buddha bodies, which are the Rupakaya and Dharmakaya.
I want to clarify more. Yesterday he came and I told him, no, this is for guests. So he showed me this kind of, okay. Then somebody else came and told him, she showed again, but they wanted him to go, somebody, how to say, to do. He should have been more bold. He should have been more bold. He is very kind. So Yeah. he didn't say I'm the friend of because No, Kungwa Chimela told me to keep him beside me. So I showed him this place day before yesterday. but he came sat here. So I asked should we stay inside a bit? Just pause. Wangi Benjamin. Jenaina. Jenain Sunse. Cousin Allen and Wang Ran Sus. Benjamin, I ought bad me, oh, money, bad me. Oh, money, bad me, oh, money, bad me, oh, money, bad me, oh, money, bad me. Oh, money, bad me, oh, money, bad me. Money, bad me, oh, 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 money, bad me, money, beme, oh, 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 money, beme. Oh, money, beme, oh, money, beme. Oh, money, beme, oh, money, beme, oh, money, oh, yanda. Oh, money, beme, home. Okay. That oh, money, beme, was at the true. So in this mantra that you have recited, there are 6 syllables. Om, Mani, Mani, Padme, Hum. Sanskrit, Yigde, A, U, Ma, Sumje. In the Om syllable, you have 3 letters, A, U, and Ma. Da? A, U, Ma, Sadegi, any Maranzu, Tamebe, Lu, Na, Yisum Chamache. That in Tamebe, Lunga Yisum Buti, Tengi, Chima Jangshe Yundu, Chima Taji Yundu, Sanje Sai, Kusum Tuksumche. So A, U, Ma, 3 letters, symbolize the body, speech, and mind of us. Our body, speech, and mind, the 3 doors. And then also, when these 3 bodies, the 3 doors are purified of the negativities, then you have that the purified body, speech, and of mind of a Buddha. Kandis Dugre, Kandis Chegre, Slona, that day, Madabe, Lu, Ma, Yisumbuti, Pa, Shache. And Sanji Kusum took Senia, Shanda Savage, get a memory.
마다베 류가 이송은 조조디 이차돼요. 죄송합니다. 저장가 마다베 이다가 갈래 되길래 하게 좀 정기 전에 타라에네 산제가 살아 집제기 툭 차유는 전에 대당 뭐 열매베 산지지 숨다 산지지 꼭 내고요. So how do you actually attain the Buddha body, speech, and mind, which are purified of all negativities? Of course, when we say attaining Buddha's body, speech, and mind, we're not saying that leaving this body, speech, and mind that we will attain something which is separate from us in the Buddhahood. But in fact, the body, speech, and mind that we have must become purified of the impurities, and then the pure body, speech, and mind of the Buddhas. Batman said, money said, Chanju Sem. It's okay. Chanju Sem, Chembe, Sonabu Swatche. Batman said, the Shirapche, Tunito Bishop, Dede Chanju Sem, Tab Chanju Sem, the Shirap Tunito Tawa Jenny, Dinu Digi, any Sem could think to Majangni, Yarakusum Tusum, Guriati, the And then in this mantra, money symbolizes that of the method part of the practices, which basically refers to that of the bodhicitta, the altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. And then coupled with it, you have that of the wisdom realizing emptiness, which is symbolized by the Padme, the lotus. Money di Pavajanisik Sungache. 상하게 shumne shum직 차대 봐. 그래서 디리드자는 상하게 캐주 투모모인 버디 탑도 싫어 뭐 소소하면 버체. 탑도 싫어 뭐 일미시버지 시기 하래. 나네. 띵가 장자를 모두 요 말해. 자 탑도 싫어 뭐 일미시버지 뭐 일미시버 뒤쳐야 돼. 홍사야 돼. 홍사야 돼. 미시버. 강 미시버에서는 공도 셰베 money chamber, Sonamu Soda, Bami chamber, Yishik Saw, Nibuti, more chick to get. And so in this mantra being a mantra of Tantra, and therefore in Tantra what you have to understand is that the method and the wisdom parts of practices are not two separate things. In fact, not in nature, but they are of one nature and of the same nature. And therefore this same nature is symbolized by that of the syllable hum, which means indivisible. Therefore, the method and wisdom practice in Tantra are indivisible from each other, inseparable from each other, in other words, of the same identity. 세상하다 머니 된다디 무슨 대단 먹고도 대단 먹고도데 안 대단 되잖아. 된다디 자식 붙이도 와. 서우치. 세상가 아주 머니 때문에 그들이야. 된다디 로샤하시는. 다도 창주고 습니다. 단도 구수 창주고 단도 창주고 습디 상당 참배체. 디 거버디 마다불룡아 이수무디 타고 구수로 규리하게. 거버디 인사바체체. 미유디 인사바체체 장야디 캐시브리. And so, of course, there are many different ways of explaining the money mantra, the six-syllable money mantra. Of course, but then the explanation that I have given actually has profound, has the attribute or characteristic of profundity as well as very extensive meaning. And therefore, when you recite the mantra, make sure that you have the understanding. You bring up this idea of both the conventional and ultimate bodhicitta within yourself. And through the practice of these two, purified no negative, but the body, speech, and mind, which are impure, and through this practice become pure body, speech, and mind of a Buddha.
And with regard to the practice of Tantra, in the Kriya Tantra, there's of the practices of Avalokiteshwara, and then the Charya Yoga Tantra's practices of Vairocana's Abhisambodhi and Vajradeshwari are quite prevalent in Vietnam and China. In fact, the practice of Avalokiteshwara is quite prevalent in China and Vietnam. So in Tantra, you have the 4 classes of Tantra. 기도 오모송기 이니 퍼진 태고도 하람 집어리 로락바 디 땡네 람 꼬매아지다 람 저단 송기야래 나 람이 그 겁네 타르 라고 루부텔라 마템바 뉴메 로 내저리 뭐 깨니 다 두야 송기야래 다디 나가서 투모이도 지르샤. So, with regard to Tantra, the main unique feature or uniqueness of Tantra actually comes in the highest Yoga Tantra, the Anuttara Yoga Tantra. Because in the 3 lower Tantra classes, you try to do your practices based on the rough or gross level of mind, as similar to that of the Sutrayana. Whereas when it comes to the final practice, then you have to use the innate clear light nature of the mind, which is shown in or explained in the highest Yoga Tantra. 미기 나도 통되잖아요. 미기 쉐베 배주시와 미기 쉐베 나야 통내 류도 통. 나의 쉐베 내만 나도 돼. 또봐. 자 드리는잖아요. 디리야 공의 쉐바사지 대선직도 공부 쉐바스. 왕시 대선직도 봐. 다 왕시 디디 르 왕시리야 즉 통배이네. 삼루 디가는 청아 마다나 립지 통마다 내밖에 들면 와. 다 원비실에 지 통 퇴버들 신의 이를 때. 제니 다 림번 니버실에 해도 와. 이를 써야지. 그 원비실에 지 그것에 가서 그래. 그러나 미기도 통이 되잖아요. 걔한테 대야는 나체 디테올로기 직사는다. 통왕 나녀다 드즈체디 롭지도 통되기도 와. 다 디나네 다 미기 쉐바라 난데베 지기 나와 디나라 직 믹스가니. 독스타 그나데 이 통왕의 쉐레 소리를 믹스가 디 쉐레 나네 쟁 소리를 믹스가 땡르자네. 온 미기 쉐바리야 자첨보지 통되기야. 다 디나네 직 도주적. 엔 다들 그리스도 가스잖아요. 땡이잖아요. 이루래. 이루디 남장 먹고 사는 말이지. 너도 직초니 네가 로도 땡이야. 자상가 말가 자가기 직다 가서 삼는 남샤 르 유리 죽당 셰이르잖아요. 되게 허들어래. 나와 자체보지 통대하기 미기 셰바디 애니 주변죽스 유죽단티 다디 나네 르 그게 치다버지도 삼당 미인도잖아요. 샹다디디 내버려 매베체 그 또도 직 조윤도잖아요. 다디 또고 세ven죽스 그 된다 찍와도 남자 망고 파 세제 된다 또도 직 조여야지. 저 등아서 냠냠랑 더 신도와 또메기 무슨 유리단직 디 슈그데 투용의 지기 이루 떡배 그 체다버지가 믹스센 상다지 지당을 쉐베이나 배지 미기 쉐베 즉 통일주산에 상당행기 떡주디 하마리 미기 쉐베 제순 장용행기 이루 떡배 간다 디디리 디 가사의 통샤사서로 다디 상고리 딩양바리 디 직직 리민도 쉐라디디 이루 떡배 제무도 와
안다 생리부즈 레베타네 똑바 도미니기 야와디 치투고 면도 한다. 아디 야와차 심수 저어르시는 게 너무 비교시 되게.但是别显过当一路똑바디 다당 안 하을 때 공연 시바 라 원비 시바를 때니 원비 시베 장용액이 이루 직도가. 단 니쿠베 내걸라 원비 시바지도 가시 봐. 되게 밀음 용견식 밀음 난견식 이루 직도가. 이루 안다가도 공연 시베 장니 공연 시베의 님도 조등액이 이루되다 잡아송아 잘하도가. 다 되는 말이니 니 투부코베 내걸라 밀음이 매배체지 니 투부코베 내걸라 이루디 될라 잡으시거든. 다 아주 직배 재미로 깨래 그돌라 아니 이루디 더동 차르고요. 타마지 치외 내걸이야 이루 차시들 내기야. 저자가 이루로 차라 여버지 도 삼다는 식도가. So when we, of course, engage with objects with our senses, we can see things, we can hear sounds, we can smell things and so forth. So in such cases, what happens is our sense perceptions are working. Whereas apart from these sense perceptions, when we look at something and if you think about that thing, if you choose a particular feature of that object, then what is working is on top of the perception, the sense perception working, you also have the mental cognition working. So unless you give thought to the object, the mental perception or the mind is not engaged so much, you will have you'll see something, but then you won't be able to say the details of the things without thinking. Whereas when you think, then you will see the details. For example, when you look at me and the Buddha statue behind me, you have a rough idea of the whole thing, me and the Buddha statue. But then when you say, I want to look at the eyes of the Buddha, you are actually specifying your focus, and therefore that is done by the mental perception, the mental cognition. So mental cognition is not like the sense perceptions where you have all these different senses, but what it does is it targets one object and focuses on that. And in ancient Indian psychology, we have the process of engaging with objects, such as the sense perceptions, which see things directly, are said to engage in the objects in the form of what is called the affirmative way, or and then our mind or the conceptions engage in the objects by eliminating other factors and other possibilities, and you just target on one thing. And so specifically engaging in the object in that way by eliminating others, whereas the sense perceptions and direct perceptions don't do that. And so this is something that we can actually tell from our own experience. When you are looking with your eyes at something, and then when you think about that object, there is that mental process also going on. And the difference between good and bad, and what happened yesterday and today and so forth, are also done by this conception. And science does not make this kind of distinction between concept and conceptual mind and non-conceptual mind as such. And then there are those of the subtleties of the mind, the layers of subtleties of subtleties, the degrees of subtleties of mind. Beginning with the most gross ones of the sense perceptions, and then the slightly subtler than that is that of the mind at the time of dreaming, and then deep sleep, and then subtler goes there when you faint or become unconscious, and then at the time of that you have the subtlest consciousness.
다들 서구를 서구를 샤신 되잖아요. 폐지로야 나라는 심해도 폐지로를 셔버리. 서구 나인 거야데 이내 덕이 뒤고라 다 매버지 공부 인도잖아요. 그 나라는 심고 폐지를 거래. 다 나라는 심고 샤용배 된지기다 최신 믹스지 이루를 샤대로 최신 믹스 뒤 가라 야 잡아지네. 돈이 다ቋ네. 다들 정신으로 딴을 받는 용도잖아요. 다와디 서버 동일을 미 다쳐 하이콜로를 믹스잖아요. 다 사세님이 써야 독슬레는 거야. 하디 퍼진 택배급이 동립 공부다. 안든 네급 동립 공부들라 먼저 해봐지 있고요. 동반 이듯이 그래. 이내 최신의 내다. 양치 림베 전에 저롱이 냠는 제연도 저롱이 미국 강도 대세 미국 강도 때에 내기 다 캐. 된데 타네 먼저가지 용되게요. 다 도리님부디 서구공 아니 그냥 동립공 되네 서구공 되네 서구 정심해 보고 어다 좋대 디 탐해병 얘기 뭐냐 다 지금 이루리야人心 매번 예배 수능 하르샤지 세부지 균투는 내봐이나 나사게 로트 샤리르자네 이루를 샤데베 소군나로는 심해봐 대를 때는 딱ပဲ나사지 로트 패시셔야 디샤윤데 디 탐에베 시를 되게 풍물을 때는 딱ပဲ나디 객족이야 죄송 탐에베 마제기 년부터 하인 가제시 다 탐에베 나의 년부터 하이 나와듯이 전에요 다음에 나와도 샤바니부터기 탐에베 나와도 샤바니부터기 년부치다 뒤인 거예요. 대야 대람 그 방서 방법은 쉽게 말해. 지정 그 거기에 띵인들도 다 사관네 공부 내도 소원지 지정 내가 대중인데 탐에베 나시 객주요. 다 두신다. 다들다 가서 그래. 람지 공부라 내가 나도 당이야 미지고 왕기 유미버체 딘드르를 하고 고면라 지금 왕자로 토다르디 아니 라메 진구야 다 디타네 아니 디리바 이드자네 내가도 민지고 왕사디 다 왕도 그두데 왕 추구주야 추왕 수구주야这边 往第一线。 So here, in order to go through the process of initiation, when you think of transforming into a deity, when you do Guru Yoga practice, first of all, what you do is you meditate on emptiness of your body, speech, and mind. Although when you look at yourself and think of yourself, it appears as if you exist independently. So His Holiness will just do the Gektor Tomar offering to drive away evil forces who may otherwise hinder this practice. So I will do the translation. And so you meditate on emptiness, understanding that everything appears to have some kind of independent existence, whereas they don't have such a way of existing. And therefore meditate on emptiness, seeing that there is nothing which independently exists. And then you dissolve into emptiness like that, and then from within that state of emptiness you arise into a deity. And when that happens, what happens is you see yourself as a deity, and then perhaps when you appear as a deity from within that state of emptiness, you may be able to see the fact that there is the appearance of a deity, yet it's empty. So empty nature of the deity may be perceived while you see the deity as well. And so in this way, within
within that insight, what you have is when you look at the deity, yourself as the deity, and meditate on the emptiness of it, you have both the profound practice of the meditation on emptiness, and then the extensive practice of meditating on the deity together in one instant of mind. And because of that, it is different from the meditation on emptiness as it is done in the sutra system. And of course, in Tantra, you also have the use of channels, the drops, and then the chakras and so forth. And when you can focus your mind on the different centers called energy centers or chakras, and do your meditation, and they have their own effects as well. And so here, the process that you go through is first meditate on emptiness. You meditate on the emptiness of yourself, and then you arise into the deity, for example, Chenrezig, and then from within, while arising into a deity, while seeing yourself as a deity, you also meditate on the emptiness of the deity as well. And so when you do that, what happens is you're able to see yourself as a deity. There is the divine pride. And so seeing yourself as a deity, and within that divine pride, you also see the deity to be empty. And so you have, you overcome those that of the seeing yourself or perceiving yourself as ordinary person. And so in order to do this, you need to receive initiation or authorization from from a master. And so that's why you're going to receive the initiation of Avalokiteshwara, which comprise of two different initiations. The water initiation is for leaving the imprints for that of Dharmakaya, and the crown initiation for the Rupakaya of a body, of a Buddha. Kamnyataya me. Loving Zanigi, one, and Tambakoma, the Jimmy Jiguba, Juni, Jibo Parmacheve, that one Yoding a Jig Tane, and one level tower. And then one to Kerlang, Tamsu to Tabati, the switching to song. Then high Nyamba want to song. And big one go with the Chava Shiva, the shit. That Lama young, Lama young, any Father Lama la Tabazichi. Any Tony Tawada, Chanju Samlia, or Maba Zichi. That near the Zo Dirisha, Zo Tony Tawada, Chanju Sam, Maba Zichi, the Shirisha. The Dejitane, any Lama Lameda, Casoli, Muguda, any Sangagi, Casual Tongu, any Hagatalia, Kubatia, Mabatia. Dendejigi, da Lama Hai, Nanjo Drup Samachi, Lama Hai, Nanjo La Dene, and Lama Hai Gobang to Chet Samachi, Lo Yebetane, any one Shuyati, da Lamenting the Shabri. That the name, Count Wang Jingola, any Dunzun the Ready the something Jingos the day Yavale, Gumdi. Rejecting or one could be hurry. That one get Sheva Kareslavna, one get Chikazo Gabam, Chilero Kareslavna, Tagi Laviaki, another come to see Nibuchi Yodava, the Etan cushion to Yaki, Nubaji Yodavati, several chigi. This several chenny, any come to see Nibutan, cushion to Yaki, Nuba Yodava, the Sayaki, Nushi Lamdi, Logu Komiaki, Sanjaga Lambda, any Logu Ranshimebangea, the Zozo, in a Tuni Tao, Sundu, Chen, Shila Sunjiki Tami, Komiaki, Semik Nanjo, other
디디 아니 냐성 공부를 하셔야 드리치기 하래 다디 있는 제우 아니 산자 산미가 남는 영어 템베타네 아니 제우 이게 장도 추구 담바도 현주 수구 담바사 담바니가 고토야 도시 말이 So in order to give this kind of initiation, the Lama must have, first of all, received the initiation in an unbroken lineage from his own masters, to whom the initiation has to come from their own masters. So the lineage is unbroken. And then secondly, the Lama must have must be one who keeps all the vows and commitments, samayas of Tantra and of the Tantra, and then on top of that, someone, in order to give this initiation, the Lama must have done the necessary required retreat practice, and then finally also someone who he or she must be someone who knows the ritual, the rite for conferring this initiation. And then on the part of the disciples, you should have single-pointed faith in the Lama, the deities, and then also have single-pointed conviction in or belief or in faith and conviction in or confidence in other words, the understanding of emptiness and wisdom of emptiness, and that of the altruistic intention or bodhicitta. So out of these two, the first comes that of your faith and confidence in the principle of understanding emptiness and bodhicitta, and on the basis of that, then you should develop your faith and belief and confidence in the Guru, and then by understanding the unique features of Tantra, you should have faith in the Tantra. So with this, you should take initiation. And here the initiation is given on the basis of a painted mandala, and the purpose or the function of the initiation is to ripen our potential for the four kayas, which happens through that of the practices of the yoga with signs and yoga without signs, such as meditation on the deity and the meditation on the emptiness of the deity. And so you are here through this initiation, you are empowered, authorized to study, to reflect and meditate on the deity. And through the practice of these two yogas, you reach that of the resultant Buddha bodies, the Rupakaya and Dharmakaya. Now, in order to receive this initiation, you should not have a motivation to overcome some difficulties and problems of this life, nor should you be thinking of success in this life, nor, secondly, you should be thinking of reaching mere arhatship for yourself alone, mere nirvana, but what you should motivate yourself is to receive this initiation in order to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. 아니 라마랑이经过 做的探没得个光切 된지직 타네 아니 또经过요래 그 왕사데 용리야 되기려야게 왕그 거든 창시용리야 제 지원 분벌을 써부터 줘야지 제지 되네 커도 그 왕구야기 꾸시 나티체 제나 되네 쪼디 띵인지 라면에 미거체 거수 한국 미거티티 속소체 라면에 미거티티 체체 아다 제가 띵인지 숨좀에 타네 아니 땡지직체 나 셈딩네 꾸신 주야가 누가 세버체 다 디가네 용이야래 다 안달러이나 나 심규기 때문에 꾸닌 주야가 추구도 수구 주야가 꾸닌 주야가 다 누가 세버체지 다 탑시 디디기 타네 제고요 근데 이러잖아 나한테
딩고가 조용 맞았으니 그렇지. 다 캐나다들이 샤고 가들을 삼았지. 다지는 라면마 인터뷰 전다들이 당가 지금은 교실인다. And so when you receive initiation, of course, in order to give the initiation, first of all, the Lama must have done certain practices, preliminary practices, which I have done earlier, and such as for generating the deity and the mandala, and then seeing oneself as inseparable from the deity, mandala deity. And then on top of that, in order to give the initiation, there are certain material things and there are certain needs, some things that are required, such as the substances or materials that are used, such as the water and crown and so forth, for giving the initiation. And then there are those of the mantras that are used to give the initiation, and mainly there should be that of the single-pointed concentration, the meditative absorption that is used in giving the initiation. So with all these three things complete, then what is done is that you are given the initiation in order to actualize, in order to make the potential for the two kayas of a Buddha, Rupakaya and Dharmakaya, to become manifest within yourself. And so imagine yourself at the eastern door of the mandala. So first of all, just think of yourself. We have this notion of I, and look at this I, where it is. So you have your own sense of I, or notion of I, like Vietnamese. You think you are Vietnamese, but what is this labeled on? Your body or your mind? So mainly we think, when you think about an I or yourself, you think this mind is yourself. So that is mikpa ngati kwadwa samdana Kenya yama yilu kana ta rawar stepore de yilu charama uchigare yilu ragwa ga yilu ragwa ngunjo ga yilu chaw yede kadula ta koya yilu ko zuzu so chabre yani yilu chaw de shago chunani yilu ragwa yebe kadula yilu chaw ng도 뭐 집에 내걸로 ng도 뭐 집에 shago chige 대부분이 아마 자 드리인데 시바 차라 그 때문에야 나 조주서 짜이는 데도 삽샤리 다 르르 조주하면 삽샤리 아니 이 리야다 조주서 내버지 또 차이인데 다 나서 조주 처럼도 와 얘는 알아 패는지가 알아 자 얘는 알아 패는지가 알아 제가 지는 이기 처럼도 근데 인도 딱 가려서나 나서야도 풍부를 때는 딱 삼시를 해서 다 드셔야 딱 삼고 나지 알아 때는 딱 삼고 나 되게 자지고 알아 패는지가 알아 데지직다 로를 샤이르자네 나라도 로래야 미국 나도 로를 샤이는데 단전에 여기서 로를 샤데버는 쇼를 샤데버 데지직다 자원에 매버데 타쳐를 데지인디 캬소소서 나 전에 로를 샤데야 능신지게 나데 자원에 매 사버지 타쳐셔
So when you think about yourself, of course, there is a notion that I am here or this is me. But actually, if you try to find that person, you will not be able to point to anything as being that person. Of course, there is an object that you perceive, I, and then you think this is me, and so there is an aspect that you take in your mind of yourself. And so, but then if you try to find them in the mind itself, you will not be able to point to anything within the mind being the self. And for example, you have the gross layers of mind. When those gross layers of mind, if you say those the gross layer of mind is yourself, then when the gross layers subside and you go into, you reach that of the subtle level of mind, you would say the self is not there. Whereas when the subtle level of mind is manifest and the grosser level subside, you would, if you say that is the self, yourself, then when from there, when the grosser levels arise, then the subtle level subside is no more. Therefore, you would have to say the I is no more there. So that's not the case. So so you cannot find in any of these gross and subtle layers of mind the person, something that you can point to as the person, being the person as such. But then that doesn't mean that the person is not there at all, because you have all the experiences of being hurt and help and so forth, and so you have all these different notions. Therefore, it shows that there is the person. And so, how that person exists, if it doesn't exist under analysis, then you have to say what you find is that it is merely labeled, designated. So that's I is there. Although, therefore, you should meditate on the self being not there, just as it appears to you. And so meditate on the emptiness of yourself, just as Nagarjuna has said. You are neither yourself, you are neither your psychophysical aggregates, nor something different from the psychophysical aggregates. The psychophysical aggregates are not in you, nor you are in the psychophysical aggregates, and therefore, when you analyze yourself in these ways, you won't be able to find yourself, and therefore you try to bring that the wisdom or the understanding or insight into emptiness in your mind, and from that wisdom, realizing emptiness, think or imagine that you arise into a deity, the deity Avalokiteshwara. And then you're going to recite certain lines after His Holiness, which mean basically the meaning is that you are requesting His Holiness to give the initiation. So His Holiness is saying that we don't need to repeat after him. So those of you who know these lines, just say it with me. 디파 십사르다나 꾸시 더둥 십사르다나 공나 다디 주야데 나 그금네 숭셰벨람 텔르때는 줘야지 마도 샤다 파샤네 디 남샤 지시버지 파르두시베 태과 짱짱 타다 디 남샤 지시버지 배지 야마레 꾸시드 다 꾸시드 꾸순 그 타네 프레젠테베나리 야레 이네 따디 두 강라 때네 겐 강라 때네 큰데스 주빈 그랬으니 14호를 켜냐 그래서 들이 이르자네 다 나래야 애니 매바 땅부지야지
야 리치를 다 루주야서로 써와 어당야 디슬로긴 산제베 최가 나라 태버시고 산지가 말이 숨내지 루루 중백거도네 야래 대신 산지가 말이 숨내지 다가는 신기 산제베 상하 도지테베 최디 산제베 최 말이 쓰는 숨내지 두 다다이네 용되게 야래 저다 디기디 초진에 아주 도 상무당 샤바샤바이나 아등에 샤마타고는 시제 구시 고반지 캔 말레는 다가래 말로 캔라 나 라미기 거는 송셰베 제시 디디기 성능에 하지 도마도 셰다 요이버레 삼천대 하셔도 그게 믿어 봐 다드네 주지 릭지로 주지 찍디 루루 yap세네 손지기 나다 말한저다 진실사람을 바르기 다 간다베지 파구기 기부다 보면 굳이 띠 냠신나네 대인제우 리카셰 병원에지 99번 것도 제대로 굳이 다그라네야 리카셰 지금 살롱고 똑고 드네지 뭐시 여대로 서로 담배들이 여대로지 아주 통실이 용대하다 자자디 냠네 잖아 지금 맨날 중요한 여대로지 배지 다 주고도 자, 드리브 이잖아요. 다 드리지가 타는 거래. 뭐 템보지게. So next is there of asking the disciples to have firm faith in Tantra. So here, when it comes to Tantra, we talk about it two kayas, two Buddha bodies, or 4 Buddha bodies, or 5 Buddha bodies, but which have to be attained on the basis of Tantra. The process of how you actually attain these 4, 2, 3, 2, 4, or 5 Buddha bodies is not explained in detail in the Sutrayana, whereas it is found the detailed explanation as to what are the causes that leads to those kayas and what the conditions what conditions are there for that leads to those kayas and so forth are explained in detail in Tantra. And so unless you accept, of course within Buddhism there are those who say that the Mahayana is not a teaching of the Buddha himself. It was such an idea was there even during the time of the master Nagarjuna, and even today we have people who say that. And then particularly that of the Vajrayana Tantra, Vajrayana Buddhism is not a Buddhism, people say. I mean, it is happened in the past, and even today we have people who say that. But then you have to understand that unless you accept then of the 4 Buddha bodies, if you don't accept full Buddha bodies, it's a different case. But if you do full Buddha bodies, accept the full 4 Buddha bodies, then you have to understand that it has to be explained precisely in according to the highest Yoga Tantra. And therefore there have been great masters of the past in India as well as Tibet who have actually applied the teachings within themselves and became learned as well as accomplished masters. And for them, called these experiences that are explained in the tantric texts are real. And even today we can see people who have experiences of Tantra and special realizations and so forth, such as clairvoyance and so forth, based on tantric practices. And next is that of generating bodhicitta. So please look at page number 101. Pray to the verses to generate bodhicitta.
So we'll say these three verses together. The first verse is, that shows that of a unique way of taking refuge according to Mahayana, and then second verse shows that of generating bodhicitta within yourself, this altruistic intention, the spirit of enlightenment for the benefit of all sentient beings. And then the third stanza shows that of upholding the bodhicitta without decline. So please say these three verses 3 times together. And please kneel on your right knee. With the wish to free all beings, I shall always go for refuge to Buddha, the Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence I generate the mind of full awakening for the benefit of all sentient beings. As long as space remains, as long as sentient beings remain, until then may I too remain and dispel the miseries of the world. With the wish to free all beings, I shall always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence I generate the mind of full awakening for the benefit of all sentient beings. As long as space remains, as long as sentient beings remain, until then may I too remain and dispel the miseries of the world. With a wish to free all beings, I shall always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence, I generate the mind of full awakening for the benefit of all sentient beings. As long as space endures, as long as sentient beings remain, until then may I too remain and dispel the miseries of the world. Please sit down. So, having arisen yourself as deity, Avalokiteshwara with one face, 2 arms, imagine now at your crown, Om syllable, and A at your throat, and Hum at your heart. Lama tuji shimbe kusung tugi chino rangla toso samachia. So when his holiness, when I touch when I do the gesture of touching my hand at your heart, throat, and crown or forehead, by reciting Hum, Om, imagine that all the negativities of your body, speech, and mind have purified, and that you receive the blessings of body, speech, and mind of Avalokiteshwara, the master of Avalokiteshwara. 다도 자든 그러다. Om bezabu bezaru bezaroge bezagende. Oh, that is. That is ude. Ka sushi yube. That is. 다 소리 먹어지시네 다 먹어지셔. 다 가다 왕도 제만에 먹어진다. 뒤수고 투수지 뭐. 령아 이수고 좀 봐자도 저보다 정약이 진실로서 삼아시야. So next, imagine that you are getting a handful of this blessed water to purify your body, speech, and mind of all negativities. 수고 열어봐. 오늘 열수가 또 수고 맞장쇼.
Then you'll get a protection cord. And social dodi more and the Kazasungu more ready in it, the other Sungu attending Sunyadana, Pengrava, taking at the Dusha Kaduria, Mibotos Chayari, Dusinda. So although in this case, since we are doing both the preliminary and the actual initiation together, without doing it in on 2 different days, there is no need for the distributing those of the kusha grass and then the protection cord. And but then, since I have already blessed these protection cords, it may be some kind of a souvenir that you can keep. Mother Digi, draw us at the sugar, the inni, Tian Samolo inni, the top share. Two sugar one top share, one top of jewel, that one top of jewel in the sun inni, son of Chamusani Yawashare, study sorted. And so what His Holiness just read actually means that you are receiving the initiation of Avalokiteshwara today, and therefore you are very fortunate and it's very good. So with this you should feel delighted to have this opportunity to receive the initiation. And now next we come to the actual initiation. Make a mandala offering. Make a request to confer the initiation. Shebazakoda Hayango Holo Hong Pe Da Jingo that Kasuri Pugge Chogasindi Sanction Bebe Tuguare, the dream in the Zane, and a Toma Wangi Takada Toma in his Sanction Bebe Tuguare race and a Ditralia and a Mixajimi. So in order to practice Tantra, it has to be done secretly, and therefore to symbolize that, you are given a blindfold each. So just put it on your forehead. Mabachiajori, to do Halam Buyaga Choto, and Medog Chawar Jinju Yamachia. Later on in this initiation, there comes a time when you are told that you will be offering a flowers, a garland to the deities of the mandala, and therefore, in order to signify that, you are given, for that purpose, you are given. Imagine that you are given a garland of flowers. So next, yourself as a deity, you should hold your hand at your heart in the lotus gesture, lotus mudra, which means at your heart. Om Padma Upavaya. So recite this, please. Vesekama Tingsum training, Ranga Kosum Yitima, Taco Chaso Sabachia.
And so from the three letters at your heart, throat, and crown, imagine that rays of light emit, and which thereby purify your body, speech, and mind. So you are imagining yourself as Avalokiteshwara. Next, look at page number 102, taking Bodhisattva vows. English on page 102, Tibetan on page 58. On page 59, if you wish to recite in the Tibetan phonetics, it's on page 59. Perhaps if you prefer. On the page 59, it starts on the fourth stanza. 지리는 또 가서 또 숨을 숨겨야래. 소다가 또 직. 저주선배 또 받대 니. 되는 상하가 또 받대 숨. 저는 또 숨사지. 다 안듯이 저주선배 또 숨어야 돼. 다 측지 안듯이 타네. 아니 또 숨어야다. 다 단다디 믹스에다 쉬하스케면 다시 디지 쉬는 지가 주로 차가래. 주로 차가래. 주로 차가. 군조 숨로 더geb시 디고탐저 소소샤 사데기 초숨로 접숨로 원도 땅에 디고 샤야 디 디고 샤사가 디고디 샹라 세 리기 디고 장마임바 지 랑든 이지 그 삼배 샹 야와토야 된저기 겜베 다시 룡하게 지 그게 잡아튼데디 썩급들 디고 대소 상담은 가서 약쇼제샤 다 한다 나주디 샹다 차와 미시버서도 마세베 샹다 팬다야 캔에 답지치고 얼바 자 디리 이르서는 알 팬제 지 랑드 이직 삼배 소수지고 상담되면서 샹디 직다 야와 터대하고 디리가 다 아주 논주친디였다디 다 디기디 디리가 다 논주치고 디디 셰타고네 샤바체 디고는 소소샤 저에게라 제야랑세하게 제수이랑 제야디 뒤는 슈베 아니 산제 세트잖아 아니经过 하소도 땡겨 나고래 저 세트잖아 이어 삼바셔니 아다 대는기 당보로 아니 툭지 수잖아요 타입에 심지어 타다게 제도 아니 툭상고 깨네 지스 나가 마사가 봐라 대다가 된 지기 관 셈깨네 다 된대기 통화 툭제거든. 바로 툭지 뒤심에 타네. 아니 배 깨봐 가서다 뒤로 떠봐면 봐. 다 샹드 버시 그게 제대로 전주선에다 잡아. 뒤에 되라. 아니 뒤에 되다. 아니 다른 거 봐. 상 개심에 다들 상제 뒤에 되래. 고순투고 연다 삼지 미제부 뒤에 아니 샴뱅이 툭제바 대왕의 중월에 들이 이르서는 다 대대로 통화 툭제바네 송어지긴 레뷰 연대가 바르게 지 샴뱅 창주고 쓴 거다 연대들이 로로 샤와전에 지수이라고 하잖아. 조들이샤. 그래서 로로 제라. 상제 창주 이지 송 상제 창주 메더리 쉬하게 창주 링금 대신이무 지제도 기회 내고 그 창주 대 아니 송기 사지. 과바티 샹전도 송기 샹 타입에 심지어 다른 거야 그치도 내디 송기 산시 이지 송스 대내 산시도 송전부 다 대접시스니 짱부체
라시 된 루션스 개발지사 되게 심기체 다 되게 멤버 심기고 뭔도 땅내 대슈고대 주주 초가 심네 계계네 심자도저 다근도 예 셴네 전수도 심계네 다 심자 타다 다게 대변 정도 얘기인스 정수 저저 이용 잡을게스 다 심자 타다 내가도 터두고 대변 정도 예외 제라 다 대다게 너든 내가고 너든 건도 터두고 너든 얘를 탐지 개별 거봐 다 뒤에디 아니 두비하게 터블럼 때문에 거네 다 대다게 된 적이 있어 봐 가사적으로 그래서 다 그러는 정수 저저 이용 잡아지 다 대변 정도 년샤에 심전남게 내가도 터두고 너든 두비하디 다 전주선배 친구를 남기 뒤에 다 그냥 최샤야디 최지지 버려 봐. 집에냐면 봐. 샹라 나바 시대적으로 도바 정도. 어다도 도바. 애는 쪼쪼 랑도 이제 담야 생각이 신선배 처리. 애는 전주선배 쏴봐. 전주. 애는 삼대 땡인지. 싫어. 애는 동이도 더 동이도 더 싫어. 다 되니 송도 전에 싫어 송지. 애는 거기서 봐봐. 신의 하이 내줘도 되었다네. 아니 신의 공야, 상대 공야. 되네는 매네 자네 상대 자다 타바대에 상대 수자네. 아니 항동 공네. 지도도 항동 공네. 신라송지기 띵인지. 데이터네. 아니 다 졸람네 제. 아니 사탕본의 송대 지바 림기 줘야지기. 어다 디셔야래. 가사. 어사들이 인도산에 전주선배 저거 친구가 나한테 3월은 뒤도 와. 뒤에네. 다당 안 하죠. 일이다 소화 된다네 송지기. 그저 투두가 밀을 판다. 그저 투두지 밀을 넣지겨. 아니 샹라 차완미지야. 되다 샤르레. 조 샹라 판다야. 랑도 이지가 로동야 전주선배 출입. 아니 전주선배 서변양의 제 인도산에 동네 당면지 써봐. 내지를 지문념을 써봐. 처럼 내성지 써봐. 따뜻해 니리시도 냐면 지하도가. 대내에는 준주기 냐면 랑기 규 그 장강 결 쪼소나시 랑기 에네 계획치 마기버기 기버 공도 패야. 지금 예배치 뒤에 나 마기버 미기버 기버 도매야. 되게 양다 봉시 냐면 되게 도안에도 준주기 냐면 지야. 애는 삼대 되게 쉬운 하얀에 전들었다네 삼대. 애는 하얀에 전들 타네. 애는 지도도 상동 캐버져 거면 뒤도가. 나 뒤인데 진짜고 쓰는 깨기네. 전소는 심지어 다 그들도 네 정수 저 이용 잡을게서 저렇게 되게 째기 있어. 제가 대대보다 레벨관에 아니 지들 멤버 심기기 지들 멤버 능식 그 산지지 고반데 딱 넣어서라 말한게 주어시 책임이지. 롤러펜지 상견 주어 쇼사지. 어떤 되게니 저발로 로버 심기로도 마세베 저발로 로버 캔나 탑저리. 든지지게다 닝도도 저래타네. 아니 가서 그게 닝도 깨네 그게 탑저로 샤토나 아니 시주스면 또 벗어서 되리. 야 대상을 안 만으나 아니 생상고 깨버 잠시지 샤샤네 리버리. 대잖아 신스는 저도 이들로 거야 요 말이. 단 님도 깨니 캐는 탐저 제가이나 다 뒤단에서 들으면서 저기 저도 일을 막고 저거래. 님부님부터 랑도 이지도 샤나 편법 멋이 줘야 랑도 르마 예수부터 나게 타지고 심장을 문신 미 심장이야다 심장이 샴도 줘야 인사버지게 소수 르르미네 지 랑도 이지로 마티야 나라미네 랑도 이지로 미티야 이로르네 랑도 이지로 미티야 저기 사도 추다 매동 매동 배신도 다도 심자 탐지게 랑걸 강에 자샤쇼스 전에 다 송샤야 데레지가 타네 에도 상담 에는 소동시라지를 배지 캡르래 다도시에 전원미티 시작되면 대신보 근조고도 최고 몸이 좋아 이 상황로 랑도 이직 상도 시행도 저 랑도 이직 dom도는 디디 신고도 캡르야 되셔 디디지 대대별관에다 제주선배 또 보송이 아니다 당연히 교고 말이야 다 님부 좀 들다
And so with regard to these verses for Bodhisattva vows, the first two lines show that of taking refuge in the three jewels, Buddha, Dhamma, and Sangha, and then individually confessing the negativities. Here, particularly, you have to understand that the negativities here refer to that of not only restraining from harming others, but in fact it has that of the connotation of abstaining from all kinds of actions which you do, which harm others because of your selfish motive, which is the main obstacle to the Bodhisattva practice and generation of bodhicitta. And so it's not only harming, avoiding or restraining, showing restraints of and not harming others, but actually not engaging in such activities which are mistaken because of selfish motive. And then next two lines show that I rejoice in the merit of migrating beings. Here you can what this shows is that you visualize the in this case we have the mandala of the Avalokiteshwara, and therefore you have to imagine the mandala with the deity in the center, and then in the space in the mandala there are those of the Buddhas and Bodhisattvas surrounding the Avalokiteshwara and the deities, and therefore then you say, I take hold in my mind the perfect state of Buddhahood. So when you think about the Buddhas and Bodhisattvas, you are actually you have to bring up in your mind those dear bodhicitta with which they have engaged in bodhisattva practices. And so then you take refuge again in the Buddhas, Bodhisattvas, in three jewels. And then you invite all sentient beings as your guests for enlightenment, and meaning that you are going to show them the path to higher rebirth and that of nirvana and so forth. And so these are done. In other words, you do the practices of six perfections. So please repeat these lines. I go for refuge to the three jewels. I confess individually all my activities. I rejoice in the merit of migrating beings. I take hold in my mind the perfect state of Buddha. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and Sangha. And I do so to attain an enlightened mind in order to fulfill the aims of myself and others. I shall develop supreme enlightened motive, and towards all sentient beings, my invited guests, I shall act with supreme enlightened conduct. May I become a Buddha to benefit all. So those who wish to take Bodhisattva vows, thinking that you will be able to keep all the Bodhisattva vows, like the 18 main infractions and 46 secondary ones, should take this Bodhisattva vow. At the end of this third repetition, when you finish saying, may I become a Buddha to benefit all, you should, if you are taking the Bodhisattvas, you should think that you have received the Bodhisattva vows. Those of you who are taking it for the first time, think that you are receiving these vows, a fresh set of vows. And those who have taken it before and caused infractions, imagine that they are recovered. And so if you don't want to take the Bodhisattva vows, please don't think that you are receiving the Bodhisattva vows as such. Just make a wish that you may be able to help others. Please sit down. Dalai
구조시고 sem기야도 돈시고 sem기야 직체체 다 아도 샤바타고 내신게 sem전 타다 라운다 고군의 충분 동해면도부터 대원되고 시다래 근데 동행 제중이 붙이거래 그래서 남게대도 sem전이 그 머리보다 녀부담대 여 붙이거래 소소소 녀부 깨베이나 녀부담대 여 찍거래도 와 랑den라 좀 새로운 번나시 남게대도 sem전 타다 그 좀 새로운 번데 찍어 자 다들이 이르잖아요 망불체도 망부담 찍다 망부잖아 찍도 두머잖아 두머디 개체로다 자랑 그제 개체니 미치고다 현실은 타이어도 자 들이 이르잖아요 소수 개변 샤샤베이네 지금 그 현주사바 대적이 샴뱅글로 상고지 개베이나 심정의 장단냐배 겨패용도 쇼지 겨럽서도 랑든도 민네 겨주셔베이나 미치기 단다를 미기 겨와 있는잖아요 총중으로도 변은 머니직 장보이나 머니 장보 찍어야 돼 런이 쳐도 상내 머니 장보되기 소소 미치기 쳐도 사바상고 깨워 있는잖아요 겨와시 깨워 있는잖아요 쉬지마도 못 와. 머니 찍 장보를 때 타협에 쓰면 타다다 판다 대화 드비셔도 이 사바지 신고 님고 리베딩네 즉 가서 매너지 깨 심슈 깨버이나 심정 장단에 왜 겨와야지 용되기도 루루고 지지타나래야 빠도 매바 나바시 소 달라도 소투고 지 송야래 다 되는 인도산에 다 되는 타네 상담에이나 랑드 주야래 장주성 거버를 하가 매바도 자자 자도 타셔래 샹주 주야도 대야잖아 랑신 된 접주 칠서대야 돼 자 되는 인도산에 뭐네 남주 매바 튼루 있는다 시작하게 야만다 나도 미리 남주야래 최부 그 개변 치중 상도야 다 치중 그 상도 먹고 장도 땅투야죠. 근데 이거 이르잖아요. 남주 전기다 미 남주기 가서 우리 그게 네버를 배주체니 다 다배 현지의 장주 습시다 대상을 땅투나 가동 공무수 소원은 차장 화랑 거서 대주장 화랑 거 정스. 근데 이거 이르잖아요. 아니 공부 참배 년절라는 도지시 투리라는 접등 거시면은 저기 sensu로 차서로送돼야 돼. 기부 중문도 기부 저게 깔래 쇼시면 줘야 돼. 전주선 튼지거나 할람 소디 두비양 소리다. 디 할람 두비양 소리도 와. 저 시오지를 해야 돼. 나들이 인도산에 라션ten 로르신스는 기업이 있어서 들으셔. 대대로 거네. 섬직 파용하고 상담. 아니 14가 상담이나 준주 상담고 돼. 아니 우머지청 상담고 돼. 다가는 신기부에 저주 섬짓다고 그래. 대주도 하는 때에는 아니 섬도병이 뭐 전부 예퇴하지. 대대로 거네다. 체도저 남게 태도에 심전은 남기 계획사로 그의 체도 다그 전주 타고 저냐에 심시 계셔. So just generate this point where you think that you will think of attaining Buddhahood for the benefit of all sentient beings. So have this motivation to become a Buddha for the benefit of all sentient beings, because there's nothing greater than this to purify one's negativities and to complete the accumulation of merit, as the Katamba masters used to say. And in Maitreya Buddha also says that with the bodhicitta overcomes the path leading to lower realms of existence, and then it also leads you to higher rebirth and so on, and it leads to the state of immortality or Buddhahood. And therefore I prostrate to it. And so in order to understand the benefit of bodhicitta, you have to read the texts such as Bodhisattva Charya Avatara by Shantideva and Nagarjuna's commentary to Awakening Mind, as well as Jewel Garland. And so it is a fact that all sentient beings, including yourself, have the potential to become a Buddha, which means that all of us can overcome all the delusions that are within ourselves. And therefore
therefore, just rather than thinking about yourself alone, when you do some virtuous practices such as a recitation of the six-syllable mantra of Avalokiteshwara, or doing some meditation or any kind of Dharma practice, with a selfish motive, it is much better to do it with the thought to benefit all mother sentient beings who are innumerable, countless, and therefore you should be able to forsake your own happiness for the benefit of all sentient beings, because there is much more greater benefit from that. You are only a single person, well, however much you may do for yourself, it is only benefiting one person. If you think of benefiting all sentient beings, you have the merit of benefiting numberless sentient beings, and the merit is uncountable, and therefore because of that, the Kadamba masters used to say that this helps in overcoming the negativities and that of accumulating the merit. So we have to be able to use our intelligence that we have in a proper way, correct way, by dedicating ourselves for the benefit of all sentient beings. 다음에 시작에 다데 다 그리질 스고스라베이나 라왕와 때문에 라왕와 드리질 다스 급도 다스야데 다도 셴스야게 나무 간사가 다스야데 멤버체 아다 급도 다음에 시작에 다디 상다데 어디 강라 때는 중요가 되는 라왕 민주로스 디군 라왕 매버데 되나 다는 경우가 있어 전에 소르자네 다 최가다 강이네 랑고 주버디 겐샹의对光의 지배이나 강의 때는 중요하스 되는 상황 민주로스 되는 정신 임버디 아니 상황 그 중요 말이스 근데 이르자네 디근신에 나랑 그 참배 나시스베 춘지 탐제 때는 따고 뭐시 인도자네 상황 그 중요 말이스 근데 인도 상황 그 중요 다게 동아래 사다 드셔 디근 상황에 봐도 다는 다는 요마 있어 다들 상무스동 So just meditate also on that of emptiness. I think earlier I should have said that having meditated on Bodhisattva, you should think of transforming that mind into a moon disk at your heart. And then here, next, you do meditation on the selflessness. Think about yourself and think that you do not exist independently from the psychophysical aggregates. As Ayadeva also says, that whatever is dependently arisen does not have an independent nature. Therefore, all this being devoid of independent nature, therefore it is they are selfless, without any self. So meditate on selflessness, and now imagine that this insight, meditation or insight into emptiness now, emptiness or the selflessness now transforms into a five-spoked vajra, white in color, standing on the moon disk at your heart. So you should understand that these two principles of bodhicitta and understanding of emptiness are the ultimate cause for you to attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings, and therefore think of retaining these two bodhicittas until enlightenment without causing any decline or weaken to them. So please repeat this: Om Sarva Yoga Citta Avatayami. Dendregi chanju kusem dani da daji ngo chanju kusem de imbala naba da daji su su yeta re chungde kyonana ma timje tambar sha so nya ba.
So imagine that at the heart of the Guru, the same moon disk and the Vajra, as you have meditated at your heart, imagine the same at Guru's heart, and then imagine from the moon and the Vajra at the Guru's heart, replicas are shoot out and dissolve into the moon and the Vajra at your heart, thereby stabilizing your bodhicittas. Next, the Guru instructs the disciples to that you have to practice Tantra secretly. So now imagine that the door of the eastern door of the mandala is being opened and that you are let inside. Now imagine that you are going around the deities of the mandala 3 times inside the mandala. Please repeat this. Maharata, Maharata, Sundada, Sudugo, Maharata, Sundada, Sudugo, Zasato, Adisidi, Mam. Again, imagine yourself at the eastern door and making 3 prostrations with your body, speech and mind to the deities of the mandala. So repeat this. Om Namah Tehum. Om Namah Tehum. Om Namah Mehum. Om Namah Mehum. Touch your throat. Touch your heart. Om Namah Namahum Soha. Oh yeah. Next is the showering of the wisdom beings. So just make your prayer that the wisdom beings are showered or descend into you. 구시중 나서봐 다가는 신기지 송아 얘네 인주 다가는 툭사변 아니 창제 신전다 아니 배마가보다 되게 봐도 나버려 중을 하는 막 팀제 nên 바바전에서 구성도 지는 걸로 토소냐 봐시아. And so, having made your request or fervent prayer to the Guru and deities, now imagine that the blessings of body, speech, and mind of all the Buddhas come in the form of Avalokiteshwara, and the bodies of the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions coming in the form of Avalokiteshwara, countless of them, down and dissolving into you, and then the speech of Buddhas and Bodhisattvas coming in the form of mantras and the syllables, and then also their heart in the form of seed syllable and the symbols such as those of the rosary, the crystal rosary and white lotus and so forth of Avalokiteshwara. So lift your the blindfold and look up in the space. So first cover your eyes slightly and then lift up the blindfold quickly and look up in the sky. Sometimes it happens that people see different colors. So now imagine that you are going around the mandala 3 times. So next is offering the flower to the deities in the mandala. So earlier it was said that you should imagine that you are given a garland of flower which would be used to offer to the deities. Now this is the time to do that. So we'll have one person, one Vietnamese bhikshu. So when he throws the flower in the mandala,
everyone else should imagine that they are also throwing the flower in the mandala and make your wish or prayer that it may fall in the deity with whom you have the strongest karmic connection. So you should repeat this mantra after the Vajra Master and imagine throwing the flower. Om Benzapati, Girhana Hompe, Bodhisattva Benza Ho. So imagine throwing the flower in the mandala. So the flower has fallen in the eastern direction of the mandala, which shows that of the deity of the eastern direction is Akshobhya. So now if you have flowers, put it on your head, as if you are wearing a flower garland on your head. So take off the blindfold. Remove. Remove your blindfold. So now imagine that you are able to see the whole of the mandala with your eyes. So now next is the initiation, water initiation first, for purifying the negativities of your mind and thereby to attain, in order to attain the Dharmakaya. Make a mandala offering. So that's a request for the water initiation. So in giving this initiation, the initiation deities are invited, a fresh sets of initiation deities are invited and asked to confer the initiation upon the disciples. So with this water initiation, you have to imagine that it leaves the potential for you to overcome or purify your mind of all negativities, and then also it leaves, it makes you someone fortunate to to attain that of the Dharmakaya.
And then, having received after receiving the initiation, again, imagine that you are being conferred and what initiation by the deities, and the water overflows and on your crown, and you are adorned with the lineage lord, and then the deities of the initiation deities are also dissolved into you. This is the request for the next initiation, which is crown initiation. So this crown initiation is given in order for you to be able to attain the rupakaya of the form body. And so imagine that you are the initiation deities are conferring the initiation, this crown initiation upon you. So next is the transmission of the mantra of Avalokiteshwara, the 6-syllable mantra here. And so And so at the Guru's heart, imagine the mantra, Om Mani Padme Hum, and as you repeat this mantra after the Guru, imagine that the chain of this mantra comes out of Guru's mouth and enters your mouth and goes down to your heart, and then you have to do it 3 times. So, Om Mani Padme Hum. First, the mantra is placed at your heart, and then second time, the mantra becomes inseparable. And then at the third time, you imagine that you receive all the blessings of the Guru deity, the blessings of the mantra. So what is said is that after having received the initiation, you should give good advice to others and help others.
강시제제 통조도 잠시고 제편소소도 저저 담배 공부를 개래 발표로 제게 어머 에다바다 벤만가로 아비케사미 대다 르즈르즈하게 저도서 여러분들 저저 소나가지면 여러분 고노서 제베 칠레시 여러분들 저저 나와 집에 리수지도 시작에 개고를 용하고 와서我这些观众这리수지 치 이걸로 고반이도 되게 가와전도 재소 어야 다 되게 전에서기 자동전도 그왕 차르리. So with this, we have completed the initiation of Avalokiteshwara with 1,000 hands and 1,000 eyes. The other day, the Benzaku. So His Holiness is going to give the mantra, transmissions of the mantra of Manjushri now, because so you can imagine Manjushri at the heart of the Guru, and then imagine the same process of the mantra of Manjushri emerging from the heart of the Guru and coming out of his mouth and entering you. Umarabazanadi, Umarabazanadi, 오마라바자나디. Umarabazanadi. 다 라마찬에서 차도전도 도갈이야. 지수 잠배야 싸와디. 차노도질 규르체. So imagine the Manjushri at the heart of the Guru transforming into Vajrapani and then repeat this mantra. Om Vajrapani Hum, Om Vajrapani Hum, Om Vajrapani Hum. 그래. 따다가 그래. 다 뒤에 저기 가지 그래. 그래서 뭐라? 너. 다잖아. 다 드려야 돼. 천지 스물에. 근데 도도 거다야 자서 지금 독주지하서 이제 가셔가셔야나. 그래서 지도 둬야지. So with this, we finished. We're done with the teachings, and then in the afternoon, His Holiness is going to see the Vietnamese and take questions from them. The main thing is to do the practice of Dharma sincerely. 종을 식중 타월 교스. 특별 제례야다. 냠리 저레스. 냠리 전에 간다지 규리야 똑바 디그레스 디소리. And so in the Jataka tales, it is said that having listened to the teaching, one should practice them, and if you do that, then you'll be able to liberate yourself from this cycle of birth, samsara. No. The Vietnamese will have question and answer session in the afternoon with His Holiness. Now next, what we are going to do is basically the long life puja for His Holiness the Dalai Lama from the Vietnamese group. I think the long life prayer for His Holiness is given in this text on page 96. Prayer for the long life of His Holiness the Dalai Lama, written by Jamyang Khyentse Chökyi Lotö. You who embody the great love, wisdom of all conquerors, and love and wisdom of all conquerors in a single form, white like a snow-capped mountain, Nirmanakaya of the Supreme Arya Avalokiteshwara, Guru of beings wandering throughout the three realms, may you be victorious. I don't know how they have done this. Your wondrous, I don't know what. You wonder without peer, and your wonders are without peer in the three worlds.
noble like the Udambara flower, omniscient one, crown jewel for all the teachings and beings in this world, great conqueror Padmapani, may your life be long and secure. Though from the start you actually were a Buddha, you roused the mind and made a pledge as firm as a Vajra to reach out to beings and care for them in the age of strife. Great Lord of the 10 grounds, may your life be long and secure. Manifest realizations of the stages of path to enlightenment, you merged with your 3 secrets indivisibly, and from this arise your inconceivable qualities of knowledge and love. Second Lord of sages, presiding over the northern land, may your life be long and secure. Nothing hinders or impedes your ability to explain, debate, and or compose. With your 8 great repositories of confidence, you are completely free, teaching the Dharma with knowledge that unerringly discerns individual phenomena. Great One, who is victorious overall, may your life be long and secure. Constantly engaged in teaching and practice, you spread the precious teachings of the conqueror, Lozang, in 100 directions, overwhelming evil-minded antagonists who have the brains of elephants. Lion who roars fearlessly, may your life be long and secure. Through the profound yogas of the 4 empowerment stages of the sacred mantra, may path of 3 appearances and 3 you cause the 4 movements to subside, thus discovering the wisdom of the 4 kayas in your experience. Powerful, pervading Lord Vajradhara, may your life be long and secure. With the sun of innate wisdom, Mahamudra, the nature of all things, in which the profound luminous are non-dual, you dispel the darkness of conditioned existence and peace. Great and powerful Lord of yogins, may your life be long and secure. You are treasury of the secrets of the ocean of Tantras, an excellent river in which converge the 4 streams of ripening and liberating instructions. You work to fill the fortunate disciples you tame. Sovereign keeper of the secret, may your life be long and secure. All phenomena of samsara nirvana dawn as the display of interdependence. Though they appear, they are primordially unborn, utterly pacified. You teach this, the profound middle way, free of all elaborations with skill, O Lord of Nagas. May your life be long and secure. 사람은 교르시라는 몸인데 Kalkin Pundarika, you are well versed in the excellent instructions of Kala Chakra, the wheel of time in which outer, inner, and secret are indivisible, appearing as a spiritual guide for the land of Bodha, Tibet. In essence, you are the original Buddha. May your life be long and secure. In the vast expanse of luminosity, all phenomena of samsara and nirvana are spontaneously perfected without increase or decrease. The king's throne, the result is assumed in the natural freedom in which nothing needs be done. Samandabhadra, primordial protector, may your life be long and secure. In short, great charioteer, it is no stretch for you to hold the reins for all the sages' teachings without confusing them. Soul refuge for all teachings and beings, powerful Tenzin Gyatso, may your life be long and secure. All who loom large in the 3 worlds bow respectfully with trepidation, placing their crown jewels